inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. mo máa dẹ̀ tún kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ẹ má bẹ̀rù o bẹ́ẹ̀ bá rí iná tí ń jó iná ń jó ògiri òòsà Zamfara láwà lára àwọn fọ́nrán kan tí wọ́n jù síta yẹn àwọn ará Zamfara rí wípé àwọn capture rẹ̀ àwọn fẹ̀sùn kan iléeṣẹ́ ológun wípé wọ́n ju àdó olóró síbi tí àwọn èèyàn wà bẹ́ẹ̀ náà ni tí àwọn àjọ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn lágbàáyé ìyẹn àwọn Amnesty International táwọn náà tán fẹ̀sùn kan iléeṣẹ́ ológun tán sọ wípé kán ṣe ìwádìí o àwọn ò sọ wípé ó rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n kán kọ́kọ́ ṣèwádìí wípé àwọn gbọ́ wípé èèyàn bíi 100 ló fẹ̀mí ṣòfò ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ológun ò tí ì dáhùn o ṣùgbọ́n a rí wọn náà ń ṣiṣẹ́ ribiribi ní Sambisa Forest wọ́n ní wọ́n ń ju iná ìkàn náà ọwọ́ náà tiẹ̀ fi dá ilé yìí kì í ṣàdó olóró wọ́n ń jù sí gbogbo ibi tí ahéré àwọn agbésùmọ̀mí wà. Oh God, ọmọ dem mama toto. We no get joy. I swear, we no get joy. We no get joy. I swear. kúrẹ́ jẹ́ kó bẹ já wá sáré yà ní Anambra lọ́dọ̀ Uchenna Nicholas níbi tí wọ́n ní ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ti bá o. ẹ̀sùn tó fi kàn náà ni wípé ó mọ̀ sí bí ọ̀gá rẹ̀ ṣe kú bíṣọ̀bù lọ̀gá rẹ̀ wọ́n ní ṣàdédé ni àwọn agbébọn ya wọ inú ilé wọn wọ́n lóun àtọ̀gá rẹ̀ fẹ́ jáde fún ara rẹ̀ náà ló fẹ́ ara rẹ̀ sọ àmúfọ́nrán rẹ̀ bọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá láwọn gbàgbọ́ pé lára àwọn gáǹgì yẹn ló wà òun ló ṣàtọ́nà bí wọ́n ṣe wá sí ilé yẹn kí ló wá dé tó jẹ́ pé ńgbà tán mú ibi tó ti fẹ́ lọ ta mọ́tò ọ̀gá rẹ̀ náà kà mọ́ tó sì jẹ́ wípé wọ́n ti lu ọ̀gá rẹ̀ ní ìbọn lẹ́yìn ọrùn sì ti kú sílé wàá ló mọ̀ wọ́n rí ó sì fẹ́ ta mọ́tò wọn wá ká ọmọ ibi tó ti fẹ́ ta mọ́tò. ẹ gbọ́ kí ni àwáwí tó fẹ́ wí ó dáa gbogbo nǹkan wá tẹ́lẹ̀ mi ò wá mọ̀ bóyá owó rẹ̀ náà ti gba mọ́tò ọ̀gá rẹ̀ tó fẹ́ rè tà náà rèé o ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ o bóyá àwáwí rẹ̀ yóò wọ̀nyí létí o ṣùgbọ́n nígbà tẹ́mi gbọ́ ó gbé tí ọ̀tún wọlé ó tún gba tòsí jáde ni. What is your name? Uchenna who? Nicholas. From where? From Olu. What do you do for a living? A driver. Driver to who? To my boss, Bishop. Who is your boss? Bishop. Chinedu. Bishop Chinedu. Where Bishop Chinedu based? Asaba. Which work can they do? He's a bishop. He's a bishop. And he owns a church. They do. We can get a couple people to come pay. We pray. Okay. So do you know why you are here? Yes. Why are you here? Then who me from what do you want to say? So you want to sell your motor? It's not me that want to sell it. I told you they came to carry me. When they came to carry me, they tell me say if I did not complete, they will waste my family. That I should contact the person. Who hold you? Let me say they are kidnappers. They are kidnappers? Yeah, they came with gun. They came with gun. Who was inside the vehicle when the kidnappers came? They are 4 in number. They came. Who is inside the vehicle? We are not in the vehicle, we are in the house. So they blow horn. My boss asked me to open the gate for them. Okay. So they thought that maybe it's business, people that not business. So when I opened the gate, they just came outside with gun. This Oka meat with gun passion. The next one here, they hit Moga for comfort. Tell me say if I don't cooperate, say they will kill me. Now they carry me for Modo. Open my phone. They search my phone. Say they know my family from Lagos. Who start the car for them? They cannot get security. Not get security. Yes, they kill them with who? Yeah? They kill them. Now one take come out. We don't they come out already from Moga Cement and open gates for them. So you know whether your guy don't die now or what? No. I say they just people they tie my eye. They tie my eye. Now what don't I don't know where are they they say they call them. Then now why do you want to sell the vehicle? I don't know. They said that I should sell the vehicle. That as they said they watch us like that. When I tell them no wait, they will take somewhere here. The guy even come as the guy they tell me say I don't go call police for them. Because when I call them say the guy tell me say he get lessons where they now tell my brother say I beg I don't want problem. I'm not this man just come out say he get lessons where they around here. Say those people now police people. Say I don't call police for that. I tell them say I don't call any police for now. So before I know what see that now. Where did they drop you before they left? Those people that you mentioned. For that my brother they direct me they come. Then they with me there. They with you where? For inside the motor. But we don't see them there now. When did they drop you? All of us followed that. They followed me that yesterday. When I contact my brother. So when they left the hotel? They no lodge. I don't know where they stay. No where they stay. Ask my brother. Me I get aside for that. How much you wanted to sell the vehicle before? My brother say personal price na 10 million. 10 million. If I say they go find me something inside the make I thought I said what if I go what about my other? They go say na me carry the motor go sell. They say make I find my way. I'm putting to you that you're a member of kidnappers at this syndicate. Sir, I'm not a kidnapper. I've told you. ó dáhùn náà láti rí àbó tiẹ̀ jẹ́ wípé ó sì ń ṣàròyé bẹ́ẹ̀ náà ló ń dì náà ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá láwọn ò ní gbà kán ṣiṣẹ́ ìwádìí dáadáa o àwọn tí ọwọ́ bá sì tún bà bóyá ń gbọ́ ọwọ́ bá tẹ̀ wọ́n bóyá wọ́n lè sọ bóyá ó wà láàrin àwọn àbí kò sí láàrin àwọn ìwọ tán mú tán tí wọ́n pa ọ̀gá rẹ̀ tó tún wá ní wọ́n fẹ́ fún wọn náà ń bẹ
jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ Anambra náà láṣìwá àti kó ń bẹ́ẹ̀ láti kófìrí àwọn ọ̀dọ́ tán yabo àwọn ọlọ́pàá ló kọ́kọ́ yabo wọ́n ní àwọn anti-cult wọ́n ní wọ́n harassing àwọn ọ̀dọ́ gan mo ní kí Anambra nìkan. In fact ó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri Nàìjíríà bá ti kó Anambra ní ìsìn bá ti wo bí wọ́n ṣe gbéná kojú ara wọn láì tí ẹ̀rọ tìbọn tó wà lọ́wọ́ wọn àwọn ọmọ yìí ò gbà ó wọ́n ní wọ́n jẹ́ káwọn lọ sí village táwọn bá ń bọ̀ látẹ̀kọ̀ ṣé gbogbo èèyàn ní yahoo ni àbí gbogbo èèyàn ló ń ṣẹgbẹ́ òkùnkùn bàbá ti kó òun bí à ń lo Èkó náà irú ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Anti-cult, stopping guys. You can't go village. You're afraid of going village. Can you imagine? Look at them. Look at them. Look at them. Block them. Nothing they stop. Òun náà lẹ ti rí yẹn àṣejù àwọn ọ́fíṣà yìí náà pọ̀ jù bó ti ẹ̀jẹ̀ pọ̀ àwọn Nàìjíríà náà ní lọ́wọ́ àbẹ́ẹ̀rí bí wọ́n ṣe para wọn ní Uniben lánàá àmú ọ́pdẹ̀tì bọ̀ wá fún yín lónìí o wọ́n ti rí àwọn kan kó ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wáyà lẹ́kọ̀ọ́ náà o wọ́n ní wọ́n ṣe ń harassing wọn lẹ́kọ̀ọ́ náà rẹ̀ àwọn tèkó tiẹ̀ wọ́n kọ̀ pátápátá ni ṣìnà park wọ́n pera wọn park mọ́tò wọn blọ́ọ̀kì àwọn ọlọ́pàá yẹn mọ́lẹ̀ mọ́ ló tiẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ ẹ sì mọ àràsí àwọn èèyàn níṣẹ́mi níbi tí àwọn agbésùnmọ̀mí wà kẹ́rẹ́ kojú wọn ó ní USA tún ti sọ wípé àwọn ICC wọ́n ti sodo wọ́n ti dé bàbí sí West Africa pé wọ́n sì súnmọ́ Nàìjíríà ẹ níṣẹ́ ṣe ẹ rórí bẹ́ẹ̀ ṣe dáàbò bo àwọn aráàlú. Nobody dey come out for here. Wetin happen? Wetin happen? Wetin happen? Wetin happen? Ṣé a máa fọ́ ni? Ṣé a máa fọ́ ni? Ṣé a máa fọ́ ni? Ẹ tún yìn. Ṣé a máa fọ́ ni? Ṣé a máa fọ́ ni? Ẹ pààyàn. Ṣé a máa fọ́ ni? Ẹ yìn. A máa fọ́ ni? A máa fọ́ ni? ẹjẹ́ kó nu gbogbo jagbajanti sí wọn jàre ẹjẹ́ àṣì ojú wa sí nǹkan míì tí ó tiẹ̀ jẹ́ ká mú ọkàn wa kúrò nínú gbogbo ìlà ìlò Nàìjíríà ẹjẹ́ adé China ọ̀sàdédé la gbọ́ tán sọ wípé Trump ń sọ̀rọ̀ ní White House lánàá wọ́n ní orí lawn ní ìta nínú garden nínú páàkì tó wà ń bẹ̀ ló ti ń sọ̀rọ̀ wípé kìbá sì dá kóun ti rìnrìn àjò lọ sí China wọ́n bi léèrè náà ní àwọn oníròyìn o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bi wípé sóní ìdìrànlọ́wọ́ China lórí wàhálà àti ìlà ìlò àti ìjàngbọ̀n tí wọ́n ń bára wọn fà ní Iran lóun ò nídìí ìrànlọ́wọ́ China kankan àfi bí China ó bá ní ìrànlọ́wọ́ àwọn àti wípé àwọn gan-an wà lẹ́yìn àwọn tí ń gbèsè Iran lẹ́yìn tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni àti China àti Russia ṣùgbọ́n òun ò ní sọ̀yún owó ń kó ń lọ bẹ̀. ṣùgbọ́n nígbà tí ó fi di ọwọ́ ọ̀sán lónìí Trump ti kó èrò lẹ́yìn wọ́n ti gba China lọ́mù ní ẹrú tí ẹ̀ bá kò sẹ́rù tí ó bá àwọn ará bí ọ̀rọ̀ wọn dàbí ọ̀rọ̀ àwọn olórin Fuji ni tán bá ṣe ń búra wọn tó náà ni wọ́n ń ta bọ́ọ̀mù náà ń ta live show wọn sí tán sì ń pawó wọlé bọ́n fáǹsì wọn àwọn olólùfẹ́ wọn méjèèjì ò bá já wọn ní pawó wọlé ṣé ẹ mọ̀ wípé trade tó ń lọ láàrin Amẹ́ríkà àti China kò wínrìn kì í ṣe kékeré in fact America gan ni the largest market fún China wọn dọ́rẹ̀ lóòótọ́ ajá ń sábà ẹkùn sábà já ni o ṣùgbọ́n trade wise torí ẹ̀ ní ẹ ṣe rí Trump tí wọ́n ní òǹgbé tàrífù wa nítorí wípé China ò ní market mi lẹ́yìn wọ́n lókè mi lẹ́yìn ọ̀run Amẹ́ríkà tó bá ti dọ̀rọ̀ market wọn tó ti ń ta gbogbo nǹkan wọn so nídìí èyí ó lọ bẹ̀ ó wọ́n ti ní last time tó lọ wọ́n ní ó bá wọn ṣe yẹ̀yẹ́ ó bá wọn ṣàwàdà wípé àwọn èèyàn kúkúrú sàǹbẹ̀lẹ̀ ti sàn ẹ̀mọ̀ kan máa ń kúrú ní China ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n mọ̀ wọ́n àwọn èèyàn gíga a rí wọn náà ibi tí àwọn obìnrin tí wọ́n ti ń ju fúláàgì sí òun náà ó dọ́gbọ́n dúró díẹ̀ kí wọ́n ẹ̀wò àbẹ́ẹ̀rí ó dùn ìmọ̀ràn yìí o kò sí nǹkan kan tó ṣe Trump ń bẹ̀ o àwa àmọ́ bóyá àárín wọn ó gùn régé at the end of the day o bó tiẹ̀ jẹ́ wípé China àgbọ̀ kí China president kó lọ Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n òun tún gbéra rẹ̀ orí ìbá if the mountain refuse to go to the mọ̀ọ́mọ́ will go to the mountain òun ni Trump fi ṣe. ààrẹ tiwa náà mọ̀ sí nílé wọn àti president Kenya àti president France àwọn náà jọ ń kọ́ mọ́ lùbọ̀ ó dẹ̀ jẹ́ àkó ń bẹ́ o àròjọ́ musolókun o ẹgbẹ́ wíríwíri inú ìròyìn tòní o níbi tí the new minister of finance ààrẹ olódò dẹ́sẹ̀ èèyàn tí ń bá wọn ṣe kòkárí àlùwàlà lórí ọ̀rọ̀ owó orí kó tó wá dípò di minister òun náà ti ga àwọn òkè ó ti ní ẹ̀yàwó yìí kò lè pí àwọn o
mọ̀ bá fẹ́ ṣe development gidi o mo ní ẹ̀ mọ̀ nǹkan kan ẹjẹ́ kó fẹ́ jẹ́ Adébàdàn. lẹ́yìn ìgbà tí Adélabú Pẹ́ńkẹ́lẹ́ Mẹ́ẹ̀sì Adébáyọ̀ tó ń kérò jọ lánàá àwọn fọ́nrán kan jẹyọ níbi tá a ti ń gbọ́ voice note bí wọ́n ṣe kérò jọ làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí fi ṣe yẹ̀yẹ̀ wípé àsọgbọ́n lẹ dá sí àṣé ẹ̀ẹ́dọ́gbọ́n pé àwọn èèyàn ní pàápàá jùlọ àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà ṣùgbọ́n ibẹ̀ ńkọ́ là ń lọ inú ẹgbẹ́ wọn gangan là ń lọ níbi tí àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ gangan tán ti sọ wípé Sharafadeen Senator Ali gangan ni mú kó represent àwọn ò sọ wípé kólókó mọ́roko àwọn ò ní kọ́lọ́nà mọ́ yẹnu àwọn ò ní kẹ́ni tó bá fẹ́ ṣe primaries kó mọ̀ wá sí o ṣùgbọ́n táwọn ó gbèsè lẹ́yìn náà ni Sharafadeen. Ìbàdàn náà láṣìwà ní Ọ̀yọ́ state o capital Ọ̀yọ́ state níbi tí a ti gbọ́ wípé Ṣèyí Mákindé àti àwọn tiẹ̀ náà ń gbáradì fún ọ̀la ní Màpó wọn ní ọ̀la láàtò mọ̀ bóyá yóò ṣe president àbí ò ní ṣe ṣùgbọ́n àwọn tó súnmọ́ wọn tó àṣírí fún wa gbọ́ náà àkójọpọ̀ ròyìn ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkàn dò díẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tá a ká mọ́ lẹ́nu nígbà tí wọ́n ń ṣe àfihàn ẹni tí ó gba ipò lọ́wọ́ rẹ̀ àwọn amọ̀nú ẹgbẹ́ tí ó jẹ́ bóyá APM ni bóyá PDP ni bóyá alápapọ̀ wọ́n jọ méjèèjì pọ̀ níbi tí Wike kò tí ì yá. When Morokola Thomas was talking, he said after Seyi Makinde, it should be Bimbo Adekambi, continuity, blah blah blah. Gbogbo APC background ni wọ́n ní. Àti Governor Fayemi náà, àti even Morokola Thomas tí ó ń sọ̀rọ̀. And people said, oh, so Seyi, oh, the mentor àwọn èèyàn these 7 years tí ẹ ti wà níjọba that can take over from you without tí ò ní taint APC nínú. And I asked them Morokola Thomas o àbí Bimbo Adekambi o ṣọmọ Ọ̀yọ́ state ni wọ́n lọ́mọ Ọ̀yọ́ state ni wọ́n. Okay, for us, if you're from Oyo State and you're loyal to Oyo State and you have the capacity, we will tap you to support the development of Oyo State. And for those criticizing, let me say that for every Morokola Thomas, there's a Segun Ogunwuyi. For every Bimbo Adekambi, there's a Professor Babatunde. We're blind to party coloration. We're open to capacity that can move Oyo State forward. Ó dáa níbẹ̀ ẹ jẹ́ àgbà Èkó lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kò ní Ọ̀yọ́ state èyí tá a ṣe ń bẹ̀ tó ẹ jẹ́ wá lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ agbẹnusọ àjọ NDLEA yẹn National Drug Law Enforcement Agency tí wọ́n ń dènà àwọn tó ń gbógun olóró wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń fi ọwọ́ sí kún òfin mú àwọn tí wọ́n ń lò tán tà fún àti oníbàárà ní o àti olùtajà àwọn méjèèjì wọ́n wọ ìjàngbọ̀n lọ́wọ́ NDLEA ibẹ̀ láti gbọ́ tán sọ wípé ọwọ́ bá àwọn kan tán fẹ́ gbé wọlé láti Canada oògùn olóró tó ń pè ní Canadian loud wọ́n ní Port Èkó ni wọ́n fẹ́ gbà wọlé o wọ́n ní wọ́n ti mú wọn wọ́n ní gbogbo eléyìí tán gbà lọ́wọ́ wọn wọ́n ní owó ti 10.4 billion naira wọ́n ní tẹ́ ẹ bá sì rí àwọn èròjà tó wà lára rẹ̀ wọ́n ní ó wà high potent gan synthetic strain of cannabis wọ́n ní gbogbo ẹ̀nà jẹ́pọ̀ tán fẹ́ kó wọlé. Gita ba? àwọn náà lẹ ti rí yẹn o ẹrù náà kó wọlé yìí o 10.4 billion naira lèèyàn kan kó sórí oògùn olóró ó ga ó dẹ̀ já wá fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ti ọmọ tó ń wìn ní BB Naija lọ́jọ́sí tí bàbá rẹ̀ ń fẹ̀sùn kàn wípé ń mú oògùn olóró ó sì dá abala oògùn olóró lọ́dọ̀ àwọn NDLEA náà láti kúrò báyìí já dọ́dọ̀ ìyá rẹ̀ náà ní òun náà lọ́rọ̀ tó ń fẹ́ sọ kán mọ́ parọ́ mọ́ ọmọ òun kán mọ́ sì parọ́ mọ́ òun. And I also
want to clear something that popped out yesterday about me abandoning her from that video. Yes, that video, I made that video, and I have reasons of making that video because always when I'm with my daughter in the house, the father is always angry that we are always talking. Anytime I'm always happy with my daughter, the father is always sad, like I'm taking my daughter away from him. And always when we have issue that I leave the house, he's always putting the blame on my daughter, that is my daughter that made me to leave, always putting the blame on her. So I just framed something up, and I told her before I framed that message, I told her that since I'm leaving, I will want to make your father know that you don't have hand in my leaving, and that is the only way you will be free from his accusation. And so please, and please, I beg you people to stop dragging or stop saying evil things about her that you don't know, and stop dragging her because you don't know what she has been through. If you see her that she's not in social media, she knows why she's not in social media, because she's battling with family issues in the house. So I want to thank you all. Ilebaye, don't look for me. Don't look for me, because if I die today, you contribute to my death. Don't look for me. Hold your father that you love so much with your life. You are always protecting your father from everything your father is doing. òun náà lẹ́gbọ́n yẹn o, fídíò náà lẹ́gbọ́n tí ó play tán yìí nítorí wípé wọ́n ń fún un ní gbàgbós lọ́tún lọ́sì wípé ìyá ìgan ni ò dáa. òun ló fà á tí ìyá náà fi jáde tó ní kóun wá ṣe lálàyé múlẹ̀ ti túra yín síta ọ̀rẹ́dì abẹ́ẹ̀tún wá rí ọmọ tẹ́ ń rojọ́ lé lórí báyìí, ọmọ náà wà á ní ọlọ́run fi ṣe gàrí tírẹ̀ yín méjèèjì. ó dá bá bá ń jàbí kákúkọ́ ẹjẹ́ rèé fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo bí ọlọ́run ó ṣe yọ wá jẹ́ pé lóòótọ́ ní mú oògùn olóró kò sí bó ṣe lówó tó bó ṣe celebrity tó n tí ó gba gbogbo kádàrá rẹ̀ lọ́nu ẹ tètè lọ wá bẹ́ẹ̀ ṣe rí ààbò ẹ̀ o kẹ́ ẹ lè jèrè rẹ̀ òjúwà náà ló gbọ́ ẹjọ́ wẹ́wẹ́ tẹ̀ ń ròyìn kò kẹ́ ẹnìkankan o sẹ́ni tó ráàyè o. Yes, my people, you see this here? This is ice fish. If you want to cook soup, you use this to cook soup. Before Tinubu become the president of the Federal Republic of Nigeria, you see this ice fish here? This is 500 naira. After Tinubu now become the president of the Federal Republic of Nigeria, you see this ice fish now at 3,500 naira. Can somebody tell me why? Why and how? Why should it be so? Tell me. Allow the pot to breathe. Baba Tinubu, please help me to tag our president, Mr. Tinubu. Baba, if you like, you have 100,000 of mansion in this country, in this life, abroad, everywhere. You will never have a single woman in heaven. Gbogbo ẹlẹ́dàá ọmọ Yorùbá, gbogbo ẹlẹ́dàá ọmọ Igbo, gbogbo ẹlẹ́dàá Hausa, tẹ jàlúlé, tẹ combine papọ̀, tẹ pé ní one Nigeria, àfìyà jẹ yín. Ẹlẹ́dàá wa máa fìyà jẹ yín bàbá. Gbogbo yín pátápátá, tẹ plan, tẹ ń fi owó ṣe business lórí gbogbo àwa, tẹ fi lórí ẹlẹ́dàá wa. Ìyá ẹ máa jẹ gbogbo yín. Ìtọ́ bá kù kẹ́ máa rò nínú yín fúnra yín. Ẹ̀yin ka ènìyàn. Jonathan, you are a bad person. Good luck, Ebere Jonathan, you are an evil person. Good luck, Ebere Jonathan, you are a weak man, because in your regime, now him APC, Tinubu went and gang up to remove you in office. Now you get to a time where you're supposed to also put that pepper back in the eyes of Tinubu. You decided to look into Nigerian face and pour speak to her. You throw speak on Nigerians. The common Nigerian, where you they claim say you don't want Nigerian life for lost. Now the same thing, common man of Nigeria, now you because they betray us. They betray us. Now we in Nigeria, you won't betray. We they hear this news say whether they say PDP want to go and contest for PDP. They send you a few days or few weeks ago. Peter Obi and his people, they walk out come your house, come meet you, tell you intention, involve you. No, you not tell us you want to contest. A small group of people wait Tinubu sent to come and meet you. Only God know how much you collect for Tinubu hand. Because this is not ordinary. Or after they use juju for you, or the kind of money wey they give you will make you think say you won't come to divide the vote for the people who won't vote for NDC or for Peter Obi. You won't get money called divider. If you hear me with Nigerians, anywhere you see PDP, anywhere you see PDP, na APC. So you cannot compete with PDP.
because the remaining people waiting for that PDP now wicked people. So those wicked people are the most wicked people I've ever seen in my life. So you better avoid complaining in any PDP because a vote of PDP is a vote of Tinubu. If you know say this stuff never tire you, not make that mistake. Say you go vote for PDP. You see that PDP? The moment you complete for PDP, you are complete for APC. The same Jonathan we know in 2014. So this one is a different Jonathan. It's an APC Jonathan. It's a Tinubu Jonathan. So it's no longer the Jonathan that everybody think of. So if you see Jonathan in PDP, just know that it's an APC Jonathan. He's working for APC. He's working for Tinubu. Share this video. Tell your family members. Tell them, every one of them. Tell them to stay away from anything called PDP umbrella from PDP. Tell them if they not see two finger up, make them just forget about that voting because a better Jonathan is an instrument which the APC want to use against us. You come too late because we don't see you finish. You will not get that vote and nobody will vote for you. Nobody without normal sense will see a better Jonathan at this hour say won't come vote for you. Okay, now the remaining thing will remain. Okay, they don't teach you how to thief. Now me won't come back. May come pack the remaining one. So that you come put us for the same process. When you get there for 6 years, what do you do there? What do you do for us? 6 good years you get for office, you don't do anything for us. And if you see a better Jonathan in PDP, he is not coming to give Nigeria any good light. He's not coming to destroy. His plan. Abẹ́rí àtòníkálukú tán kọ sí Ààrẹ Olódòde àti ìṣèjọba wọn ni wọ́n fi ń sọ̀rọ̀. Ó ká wọn lára. Àwọn náà mọ ibi tí bàtà ti ń ta wọn lẹ́sẹ̀. Jẹ́ àkóńbẹ́ jẹ́ padà sí Plateau lọ́dọ̀ gómìnà wọn ni o. Ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan. Mo ní sànà tó sọ̀rọ̀ náà ni ó tún sọ eléyìí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n láwàlá àmúwá tán o níbi tó ti ń sọ wípé ní Plateau báyìí gbogbo dáràn tó bá wọnú oko tó jẹ oko ó ní kò sọ̀rọ̀ wípé wọ́n ń fà wọ́n lé ọlọ́pàá lọ́wọ́. Ó ní bẹ́ẹ̀ bá ti rí wọn ẹ̀sùn tí wọ́n mo ní ṣe lóòótọ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní kán yìn wọ́n ń bọ̀ mo ní kí n máa sọ́gà ọlọ́pàá lọ́wọ́ dà ó lòun sọ bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ ti kó mọ́ lé àwọn aráàlú lọ́wọ́ tán fi sùn tí wọ́n ni àbáwọn ọlọ́pàá lẹ́ ránṣẹ́ àbáwọn iléeṣẹ́ ológun lẹ̀ ń bá wí kò tí ì yé mi o torí àwọn kan tán sì ń kó wọ́n ti ẹ̀ròyìn nífẹ̀ẹ́ lódùn ní Kwara wọ́n ní wọ́n kó àwọn ọdẹ àwọn fìjìláńtẹ́ tí wọ́n gbéná kojú àwọn bororo wọ́n ní wọ́n kó wọn dà sátìmọ́lé wọn rí olùrànlọ́wọ́ ẹ jẹ́ á gbọ́ bí gómìnà ṣe sọ bóyá òní ó kó mọ́ lé aráàlú lọ́wọ́ tán fi dìfẹ́ǹdì ara wọn. The days when criminals were arrested and taken to Abuja is over. I'm going to give very firm instructions to the security agencies. Anybody found destroying farmland is an enemy of Plateau State and they have liberty to shoot the person. Nobody is going to operate above the law. It is wickedness to take away somebody's life because your cattle was killed or stolen. There is no life that is equivalent to any number of cows. If truly your cows are stolen, let us know. If we can't find it, we will find a way to compensate you. The time has come when this nonsense has to stop. Anybody found destroying farmland is an enemy of Plateau State and they have liberty to shoot the person. Náà lẹ́tí gbọ́ yẹn mi ò wá mọ̀ bóyá ara sàn lẹ́yìn ọ̀rọ̀ wọn torí ọ̀rọ̀ tán sọ igan ni wọ́n tún mú inú bí àwọn agbésùnmọ̀mí sí o. Àwọn àwò bóyá àwọn ọlọ́pàá ó dáhùn ó dá ẹja dọ́dọ̀ arábìnrin níbi tó ti sọ fún wa wípé òun mọ̀rẹ̀ wẹ̀dáràn ni o omi tó ń fi fọjú nínú swimming pool ló fẹ́ fọ́n lójú o. Ojú eléyìí mọ̀ ti yíbo ìkan mọ̀ ti lọ́ńbẹ̀ ìkejì hey my God ó dẹ̀ tún rẹ́rìn ó dá ẹja kò ń bẹ̀ lè jáde lẹ́ ń wò yìí o gbogbo kìlọ̀ tí Amẹ́ríkà tó ń fún Nàìjíríà tó sọ wípé ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí ISIS wọ́n ti fẹ́ wá mú ẹ̀kọ́tà mo ní àmọ̀rógò báyìí o à ń jẹ́ ìkúrú kó tán nínú àwo ẹ̀yìn tó ń dánwó ẹ̀ sí kinní padà bóun náà ṣe fẹ́ wọlé débì kí láti ṣe léyìí sí ìwọ Ọlọ́run o. Ó dá ẹja dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àwọn expert àwọn security analysts wọ́n láwọn ó tọ́ wa sọ́nà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ẹni tí Ààrẹ Olódòde yàn gẹ́gẹ́ bí Homeland Security Adviser làwọn Haúsá bá ganu sí máìkì wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo bẹ́ẹ̀ náà ni Garusga Lolo náà sọ tiẹ̀ wípé wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n lé Nuhu Ribadu kúrò ní NSA mú níbo ló ṣe jọra wọn. Ààrẹ Olódòde náà sá wọ́n ń ké ni o Ọlọ́run wọn sunkún ni mo ní ẹ̀ bá sì mú wọn rèdí odò kán rè mọ́ sunkún sínú omi odò kán rè mọ́ sunkún sínú omi odò àbí ká gbábọ́ fún wọn ni. Ó dà bá gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ pàdé nínú àkójọpọ̀ ìròyìn bóyá wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n lé Nuhu Ribadu lọ ní lóòótọ́ bóyá iṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà máa gbé fún ọmọ Yorùbá náà yàn sí former major general ni ẹ jẹ́ àsọ gbogbo ẹ̀ dínú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ bá pín wá dénú yín àti ìkó nínú Abala Lerefe díẹ̀ náà lókù àátò bẹ́sẹ̀ wá sọ̀rọ̀ sínú àkójọpọ̀ ìròyìn. Ní báyìí ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ gómìnà Oti
níbi tí ó ti ń já mọ̀ wípé gbogbo ohun tí òbí bá sọ fún yín, gbogbo owó tó lòun filẹ̀ sínú kọ́fà ìjọba nígbà tó ń kó ń bẹ̀, ó ní gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ̀ lóòótọ́, ó lòun lè jẹ́rìí sí o. ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà la lọ ní ìsìn fọ́nrán rẹ̀ wà, ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹjẹ́ ń sáré ṣe léè lálàyé inú àkójọpọ̀ ròyìn à ń gbé bàbá Ọbásanjọ́ náà bọ̀ níbi tó ti ń bínú wípé kí ló dé owó táwọn filẹ̀ sínú crude oil account. wọ́n ní bọ̀dá olódò dẹ bó lẹ ṣe ṣe ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dọ́dọ̀ gómìnà ó tì náà. The reasons I want to speak about him is that in the media, there has been accusations and counter-accusations about the money he left in Anambra State. And as a participant at that time in 2013-2014, I would like to again restate that P2B actually left the money he said he left. And I had documented it in my back page article that I wrote some 2 years ago on the 8th of June, 2020. I happened to be the CEO of Diamond Bank at that time, and he came to my office. He wanted to leave the money in cash, and we said no. We strategized and said we'll invest the money in Eurobonds. I personally helped him. You see this kidnapping thing, this insecurity thing, it go touch everybody looking. And I'm not even saying directly, I mean indirectly. Okay, so I sent out a package to Cameroon. That was about 3 weeks ago now. It's been 3 weeks now. I use the same person I've been using for like 3 years now. I don't change people. So this man is definitely someone that will not play with me like that. But I realized that this one has not been picking my call. He has not been replying my still on share. Only for me to realize that. That guy, they don't kidnap her. Say they don't kidnap her. They never stayed for herself. So they leave the motor, carry the motor inside bush. Imagine getting kidnapped because you want to deliver a package. It was kidnapped on Calabar Road. Now they found a car beside the bush. And he carried passengers, so mind you, he has carried passengers with him, and this man got kidnapped. Now it's crazy because we feel like this insecurity thing is not going to touch everybody, but indirectly it's going to touch us. Now just imagine that this my person that sent it from Ibadan is not well connected to wherever I sent out this package to. That's the end of that package, first of all. And I'm going to refund this girl because it's not customer's business. I would have refunded her, and she's not, I'm losing a customer that way. I've lost a customer. But thank God for the kind of customers God always gives me. I never have issues with my customers. They're the best of people ever. If not, I know someone should have come out and drag me on TikTok. She should have come out and drag me on TikTok. This insecurity thing, whatever it is, it's becoming crazy and more scarier because it's not just even about ransom. It's about affecting us as an individual. There's a problem in this country. I don't even know what to do. nígbà ìjà sáré ní Ọ̀ṣun state ó ní tá a ti kófìrí mọ̀mọ́ kan wọ́n ní àwọn kàwé débi gbìyàgídígbì ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n promote àwọn wọ́n ṣe dáadáa fáwọn lọ́sùn àfìgbà tí Adémọ́lá Adélékè tó dé ẹ̀wọ̀n ní mọ̀mọ́ sí ìṣe pé ẹ̀ńdọ́gbọ́n campaign fún Adémọ́lá Adélékè ó sì wá jẹ́dá yìí lẹ́sẹ̀ wà rán tí wọ́n ní táìmù tí òye àwọn sọ sí àwọn fẹ́ mórí lọ́wọ́ ẹ̀ wípé ó ṣe dáadáa fáwọn ó ní ò jẹ́ kí mọ́ ṣiṣẹ́ bí erin kàn mọ́ jẹ̀jẹ̀ lè rí ẹ wá gbọ́n tó ṣe fún mọ̀mọ́ yìí. àti gbogbo wọn pẹ́ẹ̀kì sí lẹ́bù. wọ́n pẹ́ẹ̀kì sí lẹ́bù. yẹ lẹ́bù 12 àbúrọ́pọ̀ péjì ó dàbí ní Ládémọ́lá rí mi báyìí Ládémọ́lá ní kí lè ẹdúró mọ́ kí ni ìyá yìí. ó ní what is the problem? Look at her compose, look at everything. Adémọ́lá mo rò pé tiẹ̀ lẹ́sìn àbí ẹ̀ ń tẹ̀lé. ó dá ẹni tí mo dé ni. ajọ́jọ́ kò sáré àwọn ayé ìjùbá ìlọ gbàdájé rè àdùbá ìlọ ó mọ̀ pé ẹlẹ́dàá àwọn ọmọ tó jẹ́ ká rí owó náà lọ sí sùn á jẹ́ ká Adémọ́lá wọ̀. ẹ̀jẹ̀ Jésù orin níwájú ayé Adémọ́lá ṣeré kò ní kú sábì ọjọ́. Àgbẹ̀kọ̀yà ilé ó gbé wa o kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ orúkọ tèmi ní kọ́míra àmọ́ tí mo jẹ́ alága Ìbàdàn North. Mo bẹ fàsìkò yọrọ gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa pátápátá látòjú àti ilé tòkun wọ́n ní ààrẹ ní ká pàdé ní Liberty níjọ́ Tuesday pé ká pàdé láti aago 8 ká pàdé pé a fẹ́ lọ kí pẹ̀ǹkẹ́lẹ́ pé àtọ̀ nǹkan kan máa jábọ́ ń bẹ̀ pé ká fi họ́nà ààrẹ ní ká fi họ́nà àwọn pé ó wá kéré jù pé láti local government kọ̀ọ̀kan èèyàn 2020 mo fàsìkò yọrọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nùkan nìyí ẹ bá wa sọ fún gbogbo àwọn tí àjọjọ́ ọmọ PDP ni o àjọjọ́ ọmọ pátì mi ni o ẹ má wọ̀ṣọ ẹgbẹ́ kankan kákan lọ fi hàn ọ́nà ààrẹ wọ́n ní pẹ̀kẹ́lẹ́ fẹ́ declare gọ́vnọ̀ wọ́n sì jọ dá wa lójú yí pé àtọ́ orí ìbọ́lẹ̀ ò mọ yí nǹkan so mo rọ̀ yín mo bẹ̀ yín so ọlásọ lé ní ká wá ká pàdé ààrẹ ní Liberty níjọ́ Tuesday so ti yé yín so bàbá ṣe wá rìn ká gbéra látòníyàn rìn so èyí tẹ̀ wá yẹ mẹ́tú ẹ̀ sọ fún gbogbo àwọn èèyàn yín yòókù tó ní tí wọ́n sì lórí 100 ká lọ fi hàn ọ́nà ààrẹ
ó dá wọn àní pẹ́ rárá fídíò kan náà ló kù lẹ́yìn ilé ṣùgbọ́n àṣírí bọ́n ṣe pèrò jọ tí èrò fi pọ̀ náà lẹ́gbọ́ yẹn wọn ni àwọn èèyàn ṣá wọn lè mọ̀ sanwó náà fáwọn èrò náà kò pọ́síbò ẹ báwọn APC náà ń ṣe tiwọn wọ́n ń ṣe níta gbangba APC ló náà mọ̀ wà lóòótọ́ ó dá Sarafadi ń ṣe tiẹ̀ bùnkẹ́lẹ́ ó ń penetrate internally ṣùgbọ́n òun tiẹ̀ ó ń kérò jọ ó dẹ̀ já kó ń bẹ̀ ẹ jẹ́ wá sáré fún yín ní update lórí ti South Africa. Where are you from? Yes. Where? Yes. Huh? Yes. Yes. So what are you doing here? Because we've been calling for you guys to leave the country. Why are you still here? I was not school for children. No, my brother. No. Please respect what we are saying and don't try and oppose what we are doing. Don't listen to the government. Don't listen to the police. Don't listen to anyone. Just listen to us. We are saying this peacefully. Please go to your country. 30 June is the deadline, but it's not like you must leave on the 30th of June. Yes. Don't leave on the 30th of June. Leave now, because the 30th of June I can't control people of South Africa. All right, let's do the right thing. Respect our country. Respect us. Wait. What were you doing here? No, I have a business here. So I'll go to school here. Because they're going to have a trip, so I'll go to do something for us. So who's this? This is a boy I know he's staying here. Yeah, so why is he running away? I don't know. Why are you running away? I'm scared. Why? I'm scared. Do you know we started do you know we started this thing in January, and we've been asking you guys to leave the country because we want to sort out our things in town. Why are you still staying in town? Yeah, because we've been begging for 6 months. We've been begging you guys to leave South Africa. Why are you still here? And then when you see us, you are running. So you are running. Where are you coming from? Uganda. So as you were running to Uganda. Where were you running to? Don't do this. The fight is not about you. The fight is about correcting the systems and fixing our country. So we don't want to have a problem with you. Just please go. Yes. abẹ́rẹ́ nǹkan ó wà demoralizing gan o wọ́n bá wò lápá kan náà àwọn onílùú ló nílùú wọn tí gbogbo ayé bá wà lè gbé gbèsè gbogbo àwọn ọmọ South Africa pátápátá ní gbogbo ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú yòókù tán bá lè lé wọn dànù sílùú wọn kàn fún wọn lọ́tìmẹ́tọ̀m kàn náà rí bó ṣe ń rí tó bá dùn àwọn mo tiẹ̀ láìkí tí òṣì ọmọlẹ̀sọ tó ṣe lánàá wọ́n sì ń fọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú kínní ni o ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ já wá sáré dé inú ẹbí tẹ̀ ń wò é níbi tí wọ́n ti fẹ̀sùn kan ìkànnà àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run òjíṣọ́ ikùn rẹ̀ ní lọ́dọ̀ tèmi tán ni ó bá ọmọ wọn sùn ó wá yọ lọ lálẹ́ ó ń rí ìbẹ̀bẹ̀ wọ́n bá capture ẹ̀ wọ́n ṣe fídíò rẹ̀. The media, one story and another. I'm a member of the Progressive Congress, and nothing has changed. People should stop using whatever situation that they pick up from the social media or their own interpretation of any situation to present me wrongly. I have not gone anywhere. I'm still a member of the Progressive Congress, and I remain a member. Whatever happens, what is most important is supporting the overall interests. Bàbá mímọ́ ìwọ lọ́lọ́run gbogbo àgbáyé bàbá wa kọ́ wa ká lè máa fẹ́ràn ara wa o bàbá mímọ́ ìwọ lọ́lọ́run gbogbo àgbáyé bàbá wa kọ́ wa ká lè máa fẹ́ràn ara wa bàbá mímọ́ ìwọ lọ́lọ́run gbogbo àgbáyé bàbá wa kọ́ wa ká lè máa fẹ́ràn ara wa. Bàbá mímọ́ ṣebí wọ́ lọ́lọ́run gbogbo àgbáyé bàbá wa kọ́ wa ká lè máa fẹ́ràn ara wa. Ìlú Oríta o ìlú àlàáfíà
bẹ́ẹ̀ bá ti rí wọn o kẹ́ bá mi kí wọn o gbogbo wa la ó fayọ̀ délé o ṣé ẹ mọ létí mo sọ gbogbo wa la ó fayọ̀ délé wa ẹ bá mi kí wọn o. Ìlú àlàáfíà ìlú aláyọ̀ òbí tá a wà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti rí bọ̀bí ẹ bá mi kí bọ̀bí o bẹ́ẹ̀ bá ti ra àyà o ẹ tún bá mi kí wọn o bẹ́ẹ̀ bá ti rí máa dọ́là kẹ bá mi kí wọn o bẹ́ẹ̀ bá ti rà láàjárí scott o ẹ bá mi kí wọn o bẹ́ẹ̀ bá ti rẹ́lẹ̀ àmì o ẹlẹ́ àtẹ̀mù o bẹ́ẹ̀ bá ti rórí ọ̀la mi o kẹ bá mi kí wọn o wá bẹ́ẹ̀ bá ti ráyọ̀ mi adémọ́lá aláyọ̀ wá ibà màámi bẹ́ẹ̀ bá kó fìrí wọn ẹ bá mi kí wọn o olúfúnkẹ́ fàjìmọ́lù news ẹ má bá mi kí wọn o ẹ bá mi kíyè iye dára o kẹ bá mi kí wọn o ẹ bá ń kí yorùbá òyì o kẹ bá mi kí gbogbo wọn ẹ bá ń kí sunday mi sunday Ìgbòho ṣá o ẹ bá ń kí sunday mi sunday Ìgbòho ṣá o ọmọ Adéyẹmọ tẹ bá ti rí ẹ bá mi kí wọn wà ní ìlú àlàáfíà ní ìlú aláyọ̀ wa tẹ bá ti rí a o kájọ mọ́ kíra wa o bá bá ti rí wọn o ẹ bá mi kí wọn o àní gbogbo wa la ó fayọ̀ délé wa mọ́ mi Àlàdé gbogbo wa la ó fayọ̀ mọ́ mi Teresa Odo ẹ bá ti rí Kẹ́mi àní Kẹ́mi bednock mi àwa tún ráyè o mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò mọ́ mi Sọlá Odúmọ̀ṣù o bá mi Rábíù Ọlọ́pàdé o bá mi Akínyẹmí Òní o bàbá mi ẹ bá mi kí wọn o gbogbo wa la fayọ̀ délé láṣẹ Ọlọ́run rẹ mọ́bìnrin wà lédárúkọ owó tán gbogbo orúkọ ẹ̀ ń wá lórí tí bá ní kí n tún sẹ́ẹ̀ mọ́ wá kiri lórí fóònù àpèdí ẹ mọ́bìnrin torí mo ti sí péèjì fóònù tí mo ti ń kàròyìn sí ojú ìwé tá a ti ń ka ìròyìn ẹ ṣáà máa bá mi ẹ bá ń kíra yín náà ẹ bá mi kí wọn o ẹ kíra yín pé àbọ́bì yóò ti ẹ̀dá kọ́ mi jẹ́ ń dákọ̀ ara mi fúnra mi ẹ kíra yín ó dùn dé yín o èmi náà ni mo kí yín wọn Ọlọ́run ní bá mi kí yín Ọlọ́run gan èmi náà ni mo kí yín ṣùgbọ́n Ọlọ́run gan ni yóò bá ń kí yín délédélé yóò bá ń kí yín tààràtààrà ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á nífẹ̀ẹ́ ara wa nítorí òun náà la fi bẹ̀rẹ̀ wí pé ẹ jẹ́ á nífẹ̀ẹ́ ara wa torí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi bednock ni kò sí ká má ní differences ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wo tí ipò yẹn máa ṣe fún wa tí Kẹ́mi bá débẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wo ohun tó máa ṣe fún ẹ má wo àwọn ọ̀rọ̀ pẹ̀pẹ̀pẹ̀ tí ń sọ báwọn olórí yẹn ṣe máa ń sọ ní àwọn politician bó ṣe máa ń sọ nìyẹn tí ò bá sọ bẹ́ẹ̀ àwọn ará UK yẹn gan ò ní gbà fún tààràtàrà wọn wò pé léyìí tó tún wá já aláwọ̀ dúdú òun ló ṣe fẹ́ equate aláwọ̀ dúdú ni ó gbọ́dọ̀ sí bí tí wọ́n ń tààràtàrà ni kó sọ̀rọ̀ bí tí wọ́n ń tààràtàrà Kẹ́mi ó débẹ̀ o láṣẹ Ọlọ́run àti election torí ẹja fẹ́ràn ara wa torí mo ṣe fún yẹn wọlé bàbá wa kọ́ wa ká lè máa fẹ́ràn ara wa ẹja nífẹ̀ẹ́ ara wa bá bá tiẹ̀ ní differences mo máa ń sọ̀rọ̀ kan nígbà tá a máa ń ṣe live show wípé wọ́n ń pè nǹkan kan ní belief system tẹ́kítà bá ti gbọ́ báyìí ó máa unite gbogbo wa bí ìgbà football láyé ìgbà yẹn tó yẹ pé kò sí bí Ìgbò Yorùbá àti Haúsá ṣe lè jà tó tí football bá ti dáàrin wa báyìí a máa ń gbàgbé ọ̀tẹ̀ ni a ń láti ní kinní yẹn láàrin wa nílẹ̀ Yorùbá kò sí Tinubu ló ṣe kinní kan ó ṣe tán bá ti pe ìpè yẹn báyìí bí ìgbà tán ń pè wọn ni tán bá ti pe ìpè yẹn báyìí gbogbo wa la máa align tá à ní wo differences ara wa mọ́ bá a bá tí nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní nílẹ̀ Haúsá o àwọn Fúlàní yẹn náà sì ní torí ẹ̀sìn wọn náà fi ṣe the belief system wọn wọ́n sì ti ń kó àwọn ará yín nílẹ̀ Yorùbá kan wọ́n ti ń kó wọn pápá mọ́ra ẹ mọ́ bínú àní kíra wa wọlé lónìí ọ̀rọ̀ ti pẹ́ tá a ti gbára wá yànjú ẹ jọ̀ọ́ lórí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi bednock àdúrà ní kẹ́ ẹ mọ́ gbà fún ẹ mọ́ wò wípé Ọlọ́run ní jẹ́ ó débẹ̀ kò ní í ṣe Ọlọ́run wo ni ò ní jẹ́ ó débẹ̀ Ọlọ́run tó jẹ́ ó débi tó dé ẹ mọ̀ pé potential PM prime minister níbi tó dé yẹn ẹ̀rù ń bá wọn àyà wọn ń já kò sì sẹ́lómi tí ó débẹ̀ Ọlọ́run ọba tẹ́rẹ̀ẹ́ kárí ayé jọ̀ọ́ wọ́n wo ti àwa tí ọ̀rọ̀ yóò yé o mo wà lára wọn ṣùgbọ́n kàn bá wa ṣe kí ìran Yorùbá náà ti ẹ̀tọ́ ẹ rí pé Tinubu gan will be proud of her àtìgbà tí under my put ti ń fọ̀rọ̀ tó ti ń sọ̀rọ̀ tó ń sòkò ọ̀rọ̀ sí Kẹ́mi ṣé Tinubu mọ̀ dá sí ṣé Tinubu ń bú Kẹ́mi
ẹ rí bí ó ṣe wọ̀ ẹ rí bọ́lọ̀ ṣe fẹ́ gbàṣẹ́ ṣe àwa náà ń take risk ni bá mi kan pè mí pé a ṣe láti Texas bá mi Oguns wọ́n ní Tinubu kan fẹ́ ló wà fún second term ni ó fẹ́ pé ká mọ̀ òwò sá ṣé gbogbo wa là ń wò pé ẹ mọ̀ ní reservation ṣùgbọ́n àwa tá à ń tẹ̀sán mọ́ tá à ń tẹra mọ́ iná tá a gbà fún Tinubu báyìí fún second term a gbà fún o àyọsọ o orí ibi tí bàbá Sunday Igboho bá ti lọ ibẹ̀ náà là kọrí sí a gbà fún ṣùgbọ́n àmọ́ tá à ń ṣe Tinubu náà sì mọ̀ tí ń ṣe toró náà ti lóye wọn báyìí ẹ wá mi tá a gbà fún jù Ọlọ́run ni o Ọlọ́run gangan ni o torí Tinubu ò kàn dédé fínúfínú gbogbo àwọn tó rò pé easy ẹ kàn dédé ronú kan Sunday Igboho náà ni ó sì filẹ̀ ẹ mọ̀ ìgbà tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ti para ọ̀dọ̀ Tinubu lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho yes mo lè sọ fún yín categorically authoritatively kì í sì ṣe pé bóyá bàbá ò gbọ́ sí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ lẹ́nu ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ wípé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ò kì í ṣe politician Olúbàdàn gangan tán wá jẹ́ politician mo ń bá àwọn ọ̀rọ̀ fèrèfèrè kan náà tàn ní èèyàn kan tó fẹ́ dupò gómìnà orúkọ rẹ̀ yóò jẹ́ yọ́nú ìròyìn lónìí ó fẹ́ máa halẹ̀ mọ́ Sunday Igboho lọ́wọ́ halẹ̀ ẹni Ọlọ́run ọ̀pá wọ́n gbé yín kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ṣé ó wá dọ̀ra wọn ni ẹ fẹ́ fi kú wórun ẹ rí i pé àṣọ púpọ̀ ń bẹ̀ mọ́ akọ̀rọ̀ ń wò ní o torí ntọ́lọ́run ó ṣe ládúró dé àwa náà risk everything life yìí gan risk ni so gbé eré léètẹ́ rí tá à ń ṣe à ń risk ẹ̀ ṣùgbọ́n Kẹ́mi Badenoch àsìkò iná ló tún fẹ́ bọ́ sí káwá wo ibi tí Fúlàní ti fẹ́ tún mọ́ rí agbára wọn ṣe bá wọn ṣe gàlégàlé ní pé UK ló gbàgbára báwọn ó ti sọ ń tààràtàrà bí ó ti ẹ̀ sọ nǹkan mi bá àti ẹ̀ní rí nǹkan mi gbà lọ́wọ́ ẹ̀mí mọ̀ dájúdájú wípé n tó mú sọ̀rọ̀ nígbà tí ò tiẹ̀ kò ní láti sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nígbà tó sọ pé ẹ mọ̀ Yorùbá ẹ mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ní mélòó náà àwọn olórí yín tó ń wà Nàìjíríà gan tó ń sọ lórí Nàìjíríà mo ti ń fọwọ́ gbára mi láyà jù mélòó náà àwọn olórí yín tó jọmọ Yorùbá tó wà Nàìjíríà ló sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn rí tó ń ṣèjọba Nàìjíríà tó jó lórí yín Nàìjíríà tó ń jẹ nínú Nàìjíríà tó ń mú ń bẹ tó sì ṣe dáadáa tí ń fẹlá tó ń jẹ owó wa mélòó ló jáde tó ní àmọ́ Yorùbá yẹn wà lókè òkun gbà náà ló sọ wípé òun ò tiẹ̀ òun ò ná ní Nàìjíríà lọ títí ṣùgbọ́n àmọ́ Yorùbá wá rò pé nǹkan kékeré nìyẹn kàn lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ wá rò pé nǹkan kékeré nìyẹn kàn lè sọ̀rọ̀ nù situation yẹn inú ìròyìn la mọ̀ ń lọ ó dá àwọn ẹ̀wọ̀n bínú àti bàtà ìmú ẹ bá ń fòtélé ẹ̀fọ́ balẹ̀ èmi náà ni ẹ ti mọ̀ bíbí ẹni mo wó ìbá kéde fún Yorùbá nation káàbàtà ìbá ìfẹsowápọ̀ yín náà rèé ìbá lọ tààràtàrà tọrọ bá ti dọ̀rọ̀ òun ó sọyún ẹ̀wọ̀n bínú lọ tààràtàrà tọrọ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin o ajé ní mu ní pẹkọrọpẹkọrọ bí wọn náà bá ti rẹ́ni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà mọ̀ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ o gba lẹ́sìmọ́ náà tàn kọ́ ọmọ bá gba lẹ́sìmọ́ níyà ní tí Kẹ́mi Badenoch kì í ṣe nù pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́yìn gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ immigration o náà ń síbi tí ń jọ my God lọ́njọ́ ṣàánú wa alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ọ̀dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ láti yà ó ganu sí máìkì inú bí wọn ta línú sì ń bí wọn sí mo ní sàn bínú sára wọn ni wọ́n ní rárá wọ́n náà ń bínú sí situation Nàìjíríà wọ́n ń bínú bí nǹkan ṣe rí wọ́n sì ń bínú sí olódòdẹ níta Ọbásanjọ́ ọ̀nà àmọ̀ wọn bí ẹni mo wó wọ́n ní wọ́n sì ní pọ́ìntì o mo ní ẹ̀ṣẹ́ àwò wọ́n lálákọ̀ọ́kọ́ bó bá dénú yẹn bá pín o torí èmi ò tún fẹ́ waste time wa mọ́ ẹni mi waste time yìí ọ̀rọ̀ gidi mo fi bẹ̀rẹ̀ yọ̀dà fún yín ibà màmí àrin àdé náà ibà bàmí Fẹ́mi lóye yọ yẹ gbogbo yín ó ní owó tó ń fi sínú excess crude oil ó nígbà tó ń máa fi débẹ̀ ó lè lò ló ń bá nu federation account ó ní ṣùgbọ́n nígbà tó ń ó fi kó mbẹ òun jẹ́ kó pé $60 billion ṣùgbọ́n òun náà ń bẹ̀ o fún ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nígbà tó ń ó fi wá kó níṣèjọba pé òun fi $45 billion sílẹ̀ pé ẹ lọ wọnú excess crude account nísìn kẹ wá sọ ètò wà bọ́ọ̀ nínú òsè ní bí òun mo ní ẹ̀yin náà látìgbà tí ọ̀rọ̀ etí ẹ̀ ti wá di tó sì rí bó ṣe rí iṣẹ́ ẹ ti kàn sí ẹ ti lọ sí Aso Rock àríyìnbẹ̀ nígbà kan ìyàwó wọn lẹ bá ṣọ́ọ̀ṣì náà sì pè yín sí nǹkan kan náà ṣe ń church ní Aso Rock ńgbà náà ṣé ẹ ti kàn mọ̀ọ́mọ̀ lọ ẹ máa kọ àwọn lẹ́tà kan ńgbà kan kí ló tẹ̀ ẹ̀kọ́ mọ́ bàbá Ọbásanjọ́ àríbi tá a dáhìn sí àríbi tá a tì ń sí ọlọ́mọ Ìgbò ní ṣùgbọ́n nígbà tó jẹ́ pé ọmọ Nàìjíríà náà sì ní èyí náà sì ti jẹ olórí rí ṣùgbọ́n àwọn aláríjà yín o
òun ló wá dí fọ̀rọ̀ àtàríwo tán pa ìbẹ́ẹ̀ náà náà wá sọ ń tààràtààrà wọ́n ní Tinubu is a complete failure òun ni ẹ ti fi complete sí bọ́lọ́run bá pé èèyàn failure èèyàn ò lè pè èèyàn failure àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà kò ní dọ́là láti wọ́n áyà lọ́dọ̀ Trump níbi tó ti ń kìlọ̀ fún gbogbo West Africa wípé àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n ní they are moving their operation to West Africa US ones West Africa tó sì ń bọ̀ yẹn wọ́n ló súnmọ́ Nàìjíríà pẹ́kípẹ́kí bẹ́ẹ̀ náà ni láàrin Chad àti Nàìjíríà Lake Chad wọ́n níbẹ̀ náà fẹ́ múlé sí báyìí wọ́n nítorí wípé wọ́n ń gbòòrò sí ń bẹ́ẹ̀ mo ní kódà àmọ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tó lè bá wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ wọ́n sọ ISIS resurgence in Africa, the US issue urgent warning on terrorist activities, counter-terrorism, US identifies Nigeria, Lake Chad Basin as critical front. Àwọn bíi méjì sí mẹ́ta ọ̀rọ̀ ìṣe kókó gan lórí ọ̀rọ̀ insecurity àmú wọn bọ̀ tó yeye lórí ọ̀rọ̀ ìwọ̀n bá wa ganu sí máa bàbá tí wá kó ń bẹ́ tàn áyà nìbàdàn tadélabúlarí lánàá bọ̀dà sí náà fẹ́ sí bẹ́bẹ́ pé àwọn náà ti mú ọjọ́ tán fẹ́ ṣe presidential race pé ó ṣeé ṣe kí Mákindé join 2027 presidential race lọ́jọ́ Thursday òní náà Thursday àbí ọ̀la Thursday wọ́n ló ṣeé ṣe kó jẹ́ pé kó kúkú declare lọ́la mo ní Mákindé sí ó mọ̀ nígboyà òun ló dáa bẹ́ẹ̀ kéèyàn nígboyà bẹ́ẹ̀ náà ni nǹkan yìí fi lọ títí ní máa ń maintain cool ẹ̀ ó níyẹn lọ́wọ́ máa ń maintain cool ẹ̀ ó dẹ̀ máa ń strategize ó náà dẹ̀ máa ń ní àwọn ọwọ́ tí máa ń yọ èmi rò gbogbo ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé ó fẹ́ fi hàn Olódòdè àti Wike ni wípé ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ ní monopoly of ọgbà àmọ́ bẹ́ẹ̀ àmọ́ ọ̀wẹ́n tí ó mú tí ó fi ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣe rí nígbà míì kò lè fún wàrà ó lè dá wàrà nù torí tó bá rí mú èèyàn kan gbòógì nílẹ̀ Haúsá ẹ̀rí pé wọ́n ti ń divide kìíní wọ́n ti ń yọ̀bẹ sí Olódòdè gan ó ṣe kójọ àìkú tí yé mi àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá tí wàá kú ń bẹ́ tán áyà ní ọ̀dọ̀ àwọn bìrìtìkò níbi tán ti sọ wípé ìkan náà ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n fi sí ẹ̀wọ̀n wọ́n tiẹ̀ ti fi sí ẹ̀wọ̀n wọ́n ní gbòdọjọ́ kejì náà bá rí inú ẹ̀wọ̀n mọ́ sópò rá ni náà bá bẹ̀rẹ̀ sí í wo orí àjà wọ́n ní ìgbọ̀fálà ń wò kejàre ìfàkùn òsì ń para kílẹ̀ ń wò lókè wọ́n wò pé bóyá orí òkè ló gbà ní àbó ti lo egbé àbó láfẹ́ẹ̀rì àbí kánà kò ló lò wọ́n ní wọ́n ṣe mistake release wọ́n ní pápá tán release ẹ̀ báyìí ló fẹsẹ̀ ẹ̀fẹ́ ló bá fẹ́ dìjà láàrin àwọn ọlọ́pàá àtàwọn authority náà bá ń tahùn síra wọn á fún yín ní kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá ti kú ń bẹ́ tán lórí ọ̀rọ̀ World Bank tó fẹ́ yá Nàìjíríà lówó àti Nàìjíríà tó fẹ́ yá gbèsè àwọn èèyàn ti ń tẹnu àbùkù bàrẹ̀ Olódòdè wípé kí ló dé ààrẹ náà ni bàbá Ọbásanjọ́ tán fi sọ̀rọ̀ sókè o ṣùgbọ́n ẹni tán ṣe fi ṣe Minister of Finance bọ̀dá Oyèdélé tán ṣe fi ṣe Minister of Finance náà bá ganu sókè wípé bí nǹkan tiẹ̀ ṣe ń lọ ìbáwọn ṣe ń wo sàkún ọ̀rọ̀ mo ní mọ̀ nǹkan kan wọ́n ti fi yín gboyà òdì gbẹ̀dìyẹ gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n fowóró yìí kò mọ́kọ́ yàn lójú ó gbọ́ ọ̀nà ní bọ̀dà wá ń wá ní ìsìn wípé in case bóyá tí ọ̀rọ̀ ìyàwó yẹn ò bá lọ bọ́n ṣe lérò mọ́mí Ààrẹ Adé sì ti já wa sínú comment section lónìí ìdí tí World Bank tó ṣe ọ̀rá ń fawọ́ aago sẹ́yìn díẹ̀díẹ̀ ẹgbẹ̀rún Abala comment section àmọ́ ẹ̀mí náà mọ́ fún wa ń ròyìn odidi registrar of university mọ́mí Ààrẹ Adé yọ́ yẹ́ kò ní yẹ́lẹ̀ àwọn àti mọ́mí Fájúmọ́lú mọ́mí Stella Odele náà ìròyìn inú ẹ̀mí làwọn fún wa inú ẹ̀mí ibẹ̀ ni Oyèdélé ti kanu sí máa pé Nigeria cannot continue financing development through borrowing àwọn ìyàwó lóòótọ́ ṣùgbọ́n development mo rò wípé nígbà tí àwọn àti Olódòdè jọ lọ France àti nígbà tí àwọn team of World Bank tán jọ meet bóyá àrò ọ̀rọ̀ tán sọ fún wọn ni pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe development ẹ mọ̀ kó gbogbo ẹ̀yìn ilẹ̀ báskẹ̀tì bóun lẹ́sìn máa gbẹ́kẹ̀lé ẹ̀yàwó láti fi ṣe a major development nílùú yín èyí tá a yá yín kọ́ kílẹ̀ ti fi dá lára bóun lẹ́sìn náà àbí ìbọn náà yí Nàìjíríà lọ́jọ́ sí pé àwọn máa sanwó padà ṣé ẹ sì rí kò kọ̀wé pé èèyàn máa sanwó padà àwọn ará bí wọ́n máa báyàn calculate wọ́n máa wo weather country èèyàn wọ́n máa permutate pé báyìí wọ́n sì ní àwọn intelligence ní USA ẹ tí wọ́n á wo adúrú ọ̀rọ̀ tán sọ ní ìsìn wípé àwọn terrorist wọ́n ti ṣòdo sí Nàìjíríà ISIS wọ́n bínú ẹ wá fẹ́ yáwó látọwọ́ World Bank USA náà sì ní igi lẹ́yìn ọgbà World Bank afẹ́yà yín lówó USA sì tiẹ̀ sọ lánàá náà ni pé
ẹ rọ̀ pé owó kí ní calculation à ń bọ̀ ń bẹ́ ohun tí bọ̀dá Oyèdélé sọ bóyá wọ́n tún wá fi kún táàsì yẹn àti ìmọ̀ torí gbogbo ògbà tí ààrẹ olódò bá ti bá ọ̀gbẹ́ni France yẹn olórí orílẹ̀-èdè wọn tán bá ti jọ ríra wọn báyìí táàsì ni wọ́n tẹ̀lé ẹ bá ọ̀nà ń bá Nàìjíríà mójútó ọ̀rọ̀ táàsì ẹ bá ti gbèrò yẹn last year is the capacity of advisory so tán bá advice pé kán tún gbé tax sókè tí bọ̀dá ìsọ nìyẹn à ń bọ̀ nbẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là wọ́n sọ ń pàtó ọ̀nà tán fẹ́ gbà mọ́ rí owó láì yá owó bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán lórí ọ̀rọ̀ zoni tí Àtìkù yarí sí bọ̀dá Délé agbẹjọ́rò wọn kì í ṣe tilé ẹjọ́ o àbí ká sọ pé alágbàwí wọn àbí ká ní alágbàwí náà là á lò wọ́n ti jáde báyìí o wípé bí Àtìkù ò tiẹ̀ wà ní dá wa lóhùn àwọn ó dá wa lóhùn lórí ọ̀rọ̀ zoni o gbọ́ tí Rufai tó ń tutọ́ sókè tó ń fojú ara rẹ̀ gbà tó ń bú ọ̀gá àwọn wípé zoni náà ti jèrè rí nídìí zoni ó wá dìda ìní ìsìn ọkọ̀ àfẹ́ pè wọ́n wá ń pariwo wípé ẹ wá gbóòótọ́ ọ̀rọ̀ mu ní bọ̀dá Délé Mọ̀mọ́dù ẹ jẹ́ rọra fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ kébòsì àbọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwọ̀ ayé àlọ́dọ̀ arákùnrin yìí ó mọ̀ ṣe press brief mọ́ ni kò mọ̀ sílé ìwé ìròyìn tèmi ò rí ń bíi gbogbo wọn náà mọ̀ ga máìkì sí lẹ́nu níbi tó ti ń fẹ̀sùn kan Olódòdẹ tó sì ń fẹ̀sùn kan AGF bàbá Fagbemi mo ní kí náà ṣe fún ọ fìlà kẹ̀tẹ̀ tó dé yìí náà ó fẹ́ jọ tàn Fúlàní ṣùgbọ́n kì í ṣe ti Fúlàní ó fẹ́ jọ tàn middle belt ó ní we work for Tinubu against Peter Obi and Atiku and this is how he repay us ó ní Tinubu dalẹ̀ àwọn ọmọ ni ilé ìmọ̀dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bíi ọba wọn ni tó sì ń pe àkíyèsí AGF sí tó ń kàn wọ́n lábùkù lórí agbágbé àwọn ọ̀rọ̀ ń bẹ́ o àwọn èèyàn kọ́kọ́ fẹ́ da ọ̀rọ̀ rẹ̀ nù ṣùgbọ́n mo ní èmi ò ní ìdànù bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ̀ tán ààyè ọ̀rọ̀ kan wo níbi tá a ti gbọ́ wọn ni wọ́n ti dá Homeland Security ilẹ̀ mo lé mi ò yọgbọ́n wọn ní ara ti last week mo ní mo gbọ́ o ìròyìn tèmi ò bá gbọ́ yàtọ̀ sí eléyìí tí mo gbọ́ tí mi ò tí confam tí mo ní sùúrù lórí ẹ̀ tèmi ò bá tí gbọ́ ìròyìn kan èmi ò kì í wá parọ́ pé mo ti gbọ́ o wọ́n ní ààrẹ Tinubu ti yan Homeland Security and this is the first irú ẹ̀ wọ́n sì ní àkọ́kọ́ irú rẹ̀ rí mo ní Homeland Security Adviser wọ́n ní ọ̀gá ológun fẹ̀yìntì kan ni mo ní a sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ o bóyá yóò ràn án lọ́wọ́ o lórí ọ̀rọ̀ insecurity o kí wàá ló kọ wọn Famadewa General Famadewa as Homeland Security mo ló tiẹ̀ dá ó fẹ́ jọ nǹkan kan bíi NSA ṣùgbọ́n bí ipò NSA mọ́ náà ni National Security Adviser yàtọ̀ NSA nìyẹn ní Nuhu Ribadu eléyìí Homeland Security ṣé ìṣe double tasking àwọn ti ẹ̀ dá ó ti ẹ̀ dá inú mi dùn àjọyẹ̀wò lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àwa à ń lọ nu abala no space for Sharia Yorùbá la àti pẹ́jù nínú ọ̀rọ̀ yẹnjú tá a fi wọlé ṣùgbọ́n necessary lórí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi Badenoch a sì fún yín ní update lórí ìgbésẹ̀ ti Starmer náà ó sì ń ká lòlò lọ́wọ́ ẹ ṣe cheese ẹ ṣe Mushin Olóòṣà ẹ ṣe wẹ̀ẹ́dẹ̀ ẹni á fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ no space for blasphemy law in Yorùbá land ẹ̀wọ̀n fìlà mi ń bẹ̀ wọ́n dé ni ẹ ṣe yí iye àfi pàkà mo dúró kẹsì déédéé ń bẹ̀ ni ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala Sanawole ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ ọmọ tí Ọlọ́run gbé adé fún nínú jáàmù tó kọjá yìí wọ́n lọ́mọ Yorùbá kan ló gbígbá orókè òun ló gbàjọ ọmọ 16 years mo ló tọ́ káyìn wọ́n ló gba 372 years ó ní bóun ṣe score the highest mark rèé o top scorer 16 years wọ́n ní owó ẹ̀yẹ Daniela Jésù dùn sí mo lọ́lọ́run dùn sí an Ogun-based candidate an indigene of Ekiti mo jẹ́rìí Ekiti náà ni kò sígbà tí wọn ò ní eré ìfọmọlẹ́kìtì ṣe rí ọgbọ́n wọn máa ń kàwé ju Ekiti kété kí la ó ti ṣe ìṣirò Ekiti kété Ekiti jákèjádò Ekiti kété àwa yòókù náà kàwé o mọ́ mi Abala Ògúndọ́lá ti kàwé mọ́ mi àárín adé gan nínú kan jẹ́ kìtà bóńdò Daniela ló score 372 nínú 400 in the examination according to the list of top performing candidates unveiled during the 2026 policy meeting on admission to tertiary institution
held in Abuja on Monday. Àwọn iléèwé wọn dùn ní ìsìn. Meet Daniela Weye, 2026 UTM highest scorer. Yọ̀yọ̀ ọpọlọ rẹ̀ ò ní dọ́bà, ò ní yàwèrè láti Ọlọ́run Èdùmàrè. Ó ṣoríire, ò ní ṣoríire nínú ìwé nìkan. Gbogbo ramification of life ló ti ṣoríire. Ìwọ náà dèèyàn láti Ọlọ́run. Ọmọ wa làwa náà ń gbà fún bàbá tí ń gbà fọmọ ọlọ́mọ ìka kan tá a nà ìka rẹ̀ ni mo sì mọ̀ pé mẹ́rin yòókù yóò bọ̀dì sọ́dọ̀ wa. Ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ẹjẹ́ tẹ̀ wájú ẹjẹ́ wá yà ní Bauchi níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé former accountant general tán ní náà wà lára àwọn tó sowó olùkúmọkùmọ. Wọ́n ní court ilé ẹjọ́ ti reject pé kó lọ fún àjìmọ́ ní òun ṣẹjọ́ lọ́wọ́. Abẹ́ẹ̀ yìí bí wọ́n Ọ̀gbẹ́ni Yàyà Bello náà bó ṣe reverse ó ṣe U-turn. Ó tí ẹ̀ sòpò yọjú níbi tí wọ́n ti ń ṣe screening fún àwọn senatorial candidate fún ẹgbẹ́ APC. Kó tí ẹ̀ sòpò yọjú ṣùgbọ́n mọ́jọ yà wá lẹ́nu a lè mọ́ gbọ́ létà wípé ó skate through mo nínú Senator Natasha Omodun ní ìsìn òun náà ló wá dífáfẹ́lẹ̀ mo ń wọ́pọ́n orí rẹ̀ ní ìsìn òbí ṣe ń wò tí tó yí ẹyin dúdú méjèèjì sí apá rẹ̀ mọ́rànjú mẹ́mi o pẹ̀lú kíní dúdú orí rẹ̀ ó sì kírun tó o tún kówó jẹ. The Bauchi State Accountant General request to travel to Saudi Arabia for Hajj and a medical checkup was denied by Federal High Court in Abuja. Dromel, the prosecution argued that the defendant posed a flight risk as some parties involved in the case were still at large. Àwọn sì ń wá àwọn tí wọ́n jọ fẹ̀sùn kàn yín ẹ̀ ń sá lọ ẹ wò ó kó má jẹ́ pé wọ́n máa gbé bàlà náà tí ó sì bálabàla táàmù ẹ̀ ti fẹ́ tán òun náà ó fẹ́ lọ sẹ́nitọ̀ ó lọ join APM náà la gbọ́ wípé bọ́dà Ṣèyí Mákindé ó ti ẹ̀ gbọ́ pé Ṣínà Pẹ̀lá náà nílò náà kakọ́ọ̀sì Ṣèyí Mákindé gbogbo ó dá bá abádé náà àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú ẹjẹ́ àtẹ̀wájú náà Abala Sanawole ẹjẹ́ àwáyà lánàá mú fọ́nrán kan wá fún yín ó ti ẹ̀ka bàbá mi Òkèńlá Adédọ̀tún lára wípé olùkù mi ewu ń tepe lórí pẹpẹ àwọn tó lè dá lóhùn tí wàá dá màmá yẹn lóhùn báyìí pé kán fi ibi tó wà nù Bíbélì hàn wọn. Dr. Abati ló tiẹ̀ gàm sókè òbínú gan ewu lè pe lórí pẹpẹ irú kí lè lé ọmọ nífowó ṣe kí ló ṣẹlẹ̀ gbàdúrà títí àdúrà ò tí ì gbà ìpìlẹ̀ tún ń ṣẹ́ lórí pẹpẹ. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ èsì tí Dr. Abati fi dá lóhùn bàbá kò ń bẹ̀ bàbá dé à ń lọ Ìbàdàn kankan ṣẹlẹ̀ Ìbàdàn. He ignores abusive marriages, and the name that keeps coming up in comments is Osinachi Nwachukwu, the late gospel singer who allegedly stayed in an abusive marriage partly because of religious pressure to keep her marriage intact at all costs. She died in 2022, and her husband is currently facing trial for culpable homicide. I mean, this is such a, sensitive topic, Dr. Abati. I'd like for you to tie in both stories. So when people hear a pastor telling women to distance themselves from divorced friends because those friends might negatively influence their view of marriage, they're asking, what about women who left because their lives were in danger? What about women who divorced because staying meant risking death? Your thoughts? Okay, Pastor Ibeyeme, I'm shocked because Pastor David Ibeyeme, the husband, is a highly respected man. And when you listen to him, he inspires you. But to now see his wife raining curses in the church, that's unbelievable. Because when you go to the book of Peter, first book of Peter, chapter 2, that is where we're told in the book of Peter, where our Lord Jesus Christ was said to have rebuked somebody, that do not judge. Don't judge. Let God be the judge. And now a pastor has constituted herself into a judge of other people's circumstances and raining curses. Please, where in the Bible? She's standing on the altar of Jesus and raining curses, preaching the gospel of disease and destruction. So some of these pastors, they just turn the Bible on its head. I did not hear in that video, I didn't hear her quote one passage of the scriptures. Yeah. So I say I'm shocked and disappointed for that doctrinal reason and for the fact that she's married to a man who is a true man of the gospel. So I don't know what audience she was talking to on Mother's Day, and all of them were laughing. Do they go to church to go and rain curses? She was sounding more like a shamanist, like an Ifa herbalist. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà tí ń wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ ńbàdàn arákùnrin kan ló fi gbé ta tó ké gbàjarì fàráyé pàápàá jùlọ gba ará Ìbàdàn ní ẹ wá gbà wọn ó ní òun lọ sáìtì òun ni lòun bá katapila ń bẹ̀nà bá ń wọlé ẹkún ariwo òṣè náà àmì náà bá tún halẹ̀ mọ́ mo ráwọn àmì ń bẹ àti katapila wípé ju fóònù ẹlẹ́ àwọn ògbọ́n láì kó ṣe fídíò lórí ilẹ̀
kí ló ṣe ó fẹnu ara rẹ̀ sọ ọ́díò rẹ̀ wà fídíò rẹ̀ wà o àbí kí ẹjẹ́ nǹkan ṣe atọ́nà yín kó lè yá ó ní òun ṣe interview kan lọ́jọ́ kan ní o ló ń bá lanubó tó ló ń bá sọ̀rọ̀ àsọ̀rọ̀ tó ń sọ àsọ̀rẹ́ bá ìkànnà àwọn alágbára ní local government òun mọ̀ bóyá ṣe àmà local government ẹ̀ ní àbẹ́yẹ tó súnmọ́ ó ní ìdí rẹ̀ tán ṣe wọlé òun ẹ̀rí dà bó ló ṣe máa fẹ̀sùn kan yàn ó ní ẹ wá wò lẹ́yìn ìgbà tán owó tán wọ́n náà sọ fún òun wípé àwọn fíyà àwọn fọwọ́ lágbá olójú ni pé ṣùgbọ́n àwọn lè fún 5 million nínú ilẹ̀ tó jẹ́ wípé tẹ́ ẹ bá wo gẹ̀ẹ́sì ẹ̀ tẹ́ ẹ ṣe valuation rẹ̀ kì í ṣẹlẹ̀ 60 million lẹ́fẹ́ mọ́ fún 5 million wọ́n ní bọ́ọ̀ bá ti gbà ìyájí ọgbẹ́nu kọ́ gbowó ìrìn àjò rẹ̀ owó pure water nínú owó ilẹ̀ rẹ̀ ó ní tó wá dùn jù tó bá nínú jẹ́jù ni wípé òun tún rí pé wọ́n ti gbé vacancy sórí ilẹ̀ yẹn wọ́n sì ti fẹ́ tà jẹ́sẹ̀ 65 million náà gbélé wọ́n sì wo ilé wọn bà nǹkan jẹ́ ẹ bá ń tẹ̀ sí ogun díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ á wo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ ń bàdàn. gbogbo Ìbàdàn fẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n property mi o. I will smash your phone. I will smash your phone. I keep telling you. You smash my phone. I will smash your phone. I keep telling you. I will not warn you again. Ó ti da Gbàkẹ́dẹ́ Akande Ṣèyí Mákindé gbogbo Ìbàdàn ẹ gbà mí o. Give me the phone. Give me the phone. Kẹ́hìndé Akande Commissioner for Lands Ṣèyí Mákindé wọ́n ti wọ́ property mi o mi mọ́ tí mo là ń gbà wọ́n o mo gbé o Ṣèyí Mákindé ti wọ́ property mi o Commissioner for Lands Akínfúnláyọ̀ mo lọ bá wọn o wọ́n ti wọ́ property mi o alábàjá bá wa dá sí o gbogbo àwọn èèyàn Ìbàdàn ló bá wa dá sí o Ṣèyí Mákindé ti wọ́ property mi o ṣé dandan lẹ́yìn fi jọ ṣepọ̀ ní ṣé dandan lẹ́yìn fi jọ pẹ̀pẹ̀ ní gbogbo Ìbàdàn ẹgbàá mi o gbogbo Ìbàdàn ẹgbàá mi o ṣé ọ̀pẹ̀ gbọ́n náà Ìbàdàn ẹgbàá mi ẹ má jẹ́ yá jẹ́ mi ẹgbàá mi gbogbo Ìbàdàn ẹgbàá mi ẹ má jẹ́ yá jẹ́ mi gbogbo Ìbàdàn ẹgbàá mi gbogbo Ìbàdàn ẹgbàá mi ládéládé ẹgbàá mi Olúbàdàn ẹgbàá mi wọ́n ti bá property mi jẹ́ àti wà ń kọ́ọ̀tù Kẹ́hìndé Akande iṣẹ́ Kẹ́hìndé Akande ni o Kẹ́hìndé Akande don't call me you are destroying my property you are calling me you are destroying my property you are calling me ṣé dandan lè yẹ fi ṣe pọ̀ ní gbogbo ọdún tí mo fi bá yín ṣe kílẹ̀ fún mi kí ni mo rí inú ìjọba yín gbogbo ọdún tí mo fi bá yín ṣe. property mi o Ṣèyí Mákindé àtàkì fún láyọ̀ tí wọ́n property mi o Kẹ́hìndé Akande àdàtú àwọn náà kọ́ bẹ̀rẹ̀ o wọ́n ní state government oníkà wọ́n property mi mo ní approve number mo ní every documentation tó wà lórí ẹ̀ approve number mi lè wọ́n lórí ilé mi ìmọ̀ tí mo ṣe fún wọn mi ìmọ̀ tí mo rà gbá wọn mi ìmọ̀ bóyá tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn fi ń báyọ̀ ṣe ni o wọ́n ti báyìí mi jẹ́ wọ́n ti báyìí mi jẹ́ o wọ́n ti báyìí mi jẹ́ kókó tí mo ṣe wá láfún wọ́n ti báyìí mi jẹ́ àti wà kọ́ọ̀tù lórí ọ̀rọ̀ yìí mo ti fọlọ́pàá wọn ìyọjúmọ́ sí station wọn ìyọjúmọ́ sí everywhere wọn àpẹẹrẹ I give them my document they don't call me I give them all my document this approved number for see this approved number that is approved plan number I get my approval they don't call me pastor why you go see òṣìṣẹ́ ìjọba jẹ́ láyé. Is it true say this land is for sale? All these agents they are sending it to me say there is property for sale at this place. Àwọn ọmọ pé mo mọ̀ pa ẹ̀ kàn dẹ́mọ fún wọn pé ibùkún mo send ẹ̀ sí Bomac so Bomac gan mú mi débẹ̀ mo ní mi ò wá sọ fún wọn pé mo mọ̀ pa gbogbo bó ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ àti half plot àti gbogbo ẹ̀ tán àti gbogbo ẹ̀ so but mo kàn look camp fún wọn but I have to ask you pé ṣé lóòótọ́ ni wọ́n ní wọ́n lè kà ní wọ́n fẹ́ ta gbogbo tó wọn bẹ́ẹ̀ lọ sẹ́yìn àti ti bọ́ọ̀bì àti gbogbo ẹ̀ so that is why as a friend mo ní kí send ẹ̀ sí kẹjá mi sí o tó bá wà market kémi náà
ìjọba yẹn fi mú client wa. ẹ̀yin ò ṣe bí wọ́n ẹbí ẹni tó post ẹ̀ tó fẹ́ ta yẹn kẹ́ bí pé document wo ló wà lórí ẹ̀ pé ní client fún ẹbí pé document yẹn ló wà lórí ẹ̀ kẹ́ wo document náà fẹ́ fi ta. wọ́n ti fún wọn ní instruction pé mo ní ẹni tó fẹ́ rà mo ti fẹ́ arrange ẹni tó fẹ́ rà má lọ fi seat wọn so that wọ́n á fún mi ní document yẹn wọ́n lè so every time wà okay mo ti arrange ẹ lọ́wọ́. ṣé ìkan tẹ́ ṣe ò dá ẹ̀kan já mọ́mọ́ láàmú ni. kábíyèsí ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. yẹ́sà mo ṣẹ̀ṣẹ̀ meeting pẹ̀lú àwọn obìnrin kára ni wọ́n pè mí wọ́n ní kí wọ́n bá wọn develop mo dẹ̀ bá tún náà bẹ́ẹ̀ mo bá bọ́ọ̀bù yẹn náà bẹ́ẹ̀ tó wọ́n làwọn rí ńlá náà báwọn ti jọ sọ̀rọ̀ pé tiẹ̀ lẹ́ẹ̀fẹ́ nǹkan kan mo lẹ́ẹ̀fẹ́ nǹkan bẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà pé peace ló ń fẹ́ wọ́n bá ní kí n jó lọ fún mi 5 million kí n má jèdì kankan mọ́ bẹ́ẹ̀ mo ní mo fẹ́ kọ́ ọ́fíìsì orí kékeré tó wà ń bẹ̀ wọ́n ní kí n má sọ bẹ́ẹ̀ kankan owó tó mo bá ti ná ń bẹ̀ gan tẹ́mi gan ti ná òun ṣe mọ̀ ná 10 million. mo dẹ̀ ní màá lọ jíṣẹ́ lé ṣé àpé mi gbọ́dọ̀ sọ nǹkan kan lójú ọkẹ́ ní àti sọ àwọn kan mo ní màá lọ jíṣẹ́ lé pé màá lọ sọ fún fámìlì mo dẹ̀ ti pé bàbá alẹ́ bá padà àti bàbá alẹ́ bá ní kí náà mi mo ní kò yé mi bóyá rò pé bí ẹ pa mí ni àtún ní owó yẹn gan tẹ̀ ti pọ̀ jù wọ́n ti rò pé bí 2 million yóò fún mi kí n má dé bẹ́ẹ̀ mọ́ so mo ní kí update níta. sórí ó dà bẹ́ẹ̀ sórí sẹ́tímẹ́ǹtì èmi máa ń fẹ́ ká ṣe nípa nǹkan. ó dà bẹ́ẹ̀ ṣé ń gbọ́ tó bá ti ṣe kínní ìwọ gbà ní ọwọ́ ẹ̀ tó rí ibi kékeré yẹn mi ò ní parọ́ fún ẹ kò sẹ́ni bọ́dì tí ó gba kékeré kò bá kékeré o. mo ní níbi ti kékeré yẹn a máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ torí ọ̀rọ̀ wà lórí kékeré o. kì í sóun ló máa gbà. tí nǹkan tẹ́ ẹ bá jọ yanjú sí. kí àlàáfíà lè jọba. bẹ́ẹ̀ni sà. ẹ̀wọ̀n bá ti wà pẹ̀lú ẹ̀. ìwọ̀n gbà lọ́wọ́ ẹ̀. bọ̀sán bá fọlájà àti ìjọba ò sọ̀rọ̀ bíi 5 billion náà ló yẹ kó máa sọ. ò sọ̀rọ̀ bíi 5 billion náà ló yẹ kó máa sọ. wọ́n ní wàá wá sọ fún pé nǹkan tí o fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ ni. ìwọ má pè é àjọ sọ̀rọ̀ kankan. ìwọ sọ fún pé wípé iye tó ti gbọ́ yẹn kékeré. ohun tó ló máa gba kékeré yẹn. mo sọ ìgbà tá à ń jà gan lálẹ́ méjì òun la fi yọ róòdù lẹ́kùn láàrin ó bá ní gbogbo ẹ̀ ló fẹ́ lòun ti ní pẹ́ẹ́lí ẹ̀kọ́ fẹ́ fún mo dẹ̀ ń wo náà. mo mọ̀. okay sir God bless you sir. mo mọ̀. okay sir. mo mọ̀ nípa nǹkan tó wà nílẹ̀ yẹn. okay sir God bless you. nǹkan míì ti wà lórí kékeré tó wà nílẹ̀ yẹn. okay. mo fẹ́ kí ìwà àti ẹ̀ kẹjọ rì sọ. pé kí ni ìmáà ní àtúbọ̀tán gbogbo àwọn ará diaspora ayélujára ṣe kì báyìí ni pé so àwọn ó ti kọ́lé ẹ wàá torí nǹkan kan àbí torí pé bóyá òun ṣòṣèlú òun wà ṣáìdì èèyàn kan ẹ̀yìn wá wà ní agbára ní ìsìn ẹ wà tán náà bá wá dórí agbára next time nǹkan. ó dà àyà ni tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ wá rí táwọn èèyàn ń kọ sábẹ́ comment section àwọn kan ní kórè ìwà babaláwo tó dájú pé kọ́ mọ̀ wulẹ̀ mọ́ fàfàǹfà kan wọ́n lẹ́kàn ṣe nǹkan kan sórí ilẹ̀ pẹ́ẹ́n tó bá rà wọ́n tàfẹ́ èèyàn mẹ́jọ wọ́n ní rí èèyàn rà mo ní ẹjá lọ tààràtààrà ẹjá wá dé Lagos State níbi tá a ti gbọ́dọ̀ sọ wípé ìpínlẹ̀ Èkó ti gbé ìgbésẹ̀ o lórí ọ̀rọ̀ driver's license pé wọ́n fẹ́ mọ̀ issue state driver's license mo ní ìjà ti wà nílẹ̀ tipẹ́ tí federal government ò gbà fún ìyẹn road safety. Lagos State government has announced plans to introduce a state-issued driver license in partnership with the federal government as part of efforts to improve road safety and traffic regulation across the state. The Commissioner for Transportation, Oluwaseun Osiyemi, disclosed this on Monday during the 2025 ministerial press briefing held in Alao. Ṣé mi ò tiẹ̀ mọ̀ ìdí tó sì jẹ́ wípé federal government ní gbogbo ẹ̀. Níbi nísìn, kọ̀mú rẹ ló ti ṣe test. O lè rèé gba lecture bí kan driving kìíní kó wá ṣe test mbomi láyéláyé àbí kó lọ register mbomi kó wá lọ fẹ́ ṣe test mbomi láyéláyé driving test láyéláyé kọ̀mú rẹ̀ náà ni. So kí ló dé tán even gan bàbá kan wà ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ bàbá yẹn gan tààràtààrà tí bàbá yẹn ń sọ mú mọ́ bọ́n ṣe jẹ́ ní Ìbàdàn lọ́yọ̀ọ́ tán ok former controller general bóyá custom àbí prison
wọ́n láwọn make move pé ó ti tó gẹ́ gbogbo àwọn ọmọ tó ń kó sẹ́wọ̀n wọ́n ń ba iye wọn jẹ́ sí ni náà wọ́n ebi ẹ̀wọ̀n ní ìsìn wọ́n ti change orúkọ ẹ̀wọ̀n pè lẹ́wọ̀n mọ́ wọ́n ní correctional center pé kíní yẹn ò correct nǹkan kan ó tún àṣìṣe tún ní àṣìṣe ń bá àṣìṣe ńlẹ̀ ní àṣìṣe ń gorí àṣìṣe fáwọn ọmọ yẹn ni pé kí state náà ní correctional center ojoojúmọ́ ẹ̀wọ̀n oúnjẹ tán fún wọn overcrowding overpopulation nínú prison rehabilitation center ló yẹ kó jẹ́ ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ẹja sáré gbọ́ràn lẹ́nu bàbá yẹn. I retired 19 years ago, 2007. I'm still very passionate about it. For your information, I'm working on a bill to ensure that Oyo State government implements the conversion of the correctional service from exclusive list to concurrent list. Where this concurrent list, state government should have their own correctional services. I'm working on it right now. And I've been working on it tirelessly for about a year now. What do you intend to achieve? What I want to achieve with it is that, the major problem with correctional centers we have is congestion. And when in a congested correctional centers, you cannot have correction. You cannot reform the offender. You cannot reform the offender because all different categories of offenders are put together, and there will be influence of one on the other. In a good correctional center, the inmates must be properly classified, either in terms of their age, in terms of their offenses, crimes they committed. And because when you put people who committed violent crimes with those who committed civil offenses, what do you expect? You have there be a level of influence on them, and with the situation we have where trial is always delayed, so they have the opportunity of interacting, and by the time they know that they are here and they have other sources of criminality which they can explore to make they get out and they put themselves into it. There must be proper classification, and that's why I'm interested in this state government establishing correctional service. Ọ̀rọ̀ náà lẹ́sìn pé káàbọ̀ padà òun náà ló ń fi òun náà ló ń ṣe àtẹnumọ́ ló ń kanjú abẹ́ǹkó ló ń ṣe àtẹnumọ́ wípé ẹ jẹ́ kí stéètì náà gbọ́ rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ lórí iná kan mọ́ generate kan mọ́ distribute ó ti ẹ̀jẹ̀ pọ̀ lẹ̀ làwọn stéètì náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ní kan ṣe lórí ọ̀rọ̀ state police àgbọ̀n kankan mọ́ lórí state prison ó yẹ kó dá wà ní lórí pé wọ́n ń gba driver's license ó yẹ kí state kọ̀ọ̀kan ti máa strive kan ti máa gbòrègèjìgẹ̀ kan ti máa dá ìgbà lò nìkan sì kan àfikún sálọmọ tẹ́wọ́ gbowó owó náà ló fẹ́ẹ́ dìjà wọn lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí láàrin fórọ̀mù kan sálọmọ tẹ́wọ́ gbowó náà mọ̀ ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ já sáré yà lọ́dọ̀ Trump ká tó wá wọ inú ìkìlọ̀ tó sì fún wa nínú àkójọpọ̀ ròyìn. Trump ní administration wọ́n ní ìjọba Trump ti accuse gbogbo Europe of failing to confront Islamism growing terror threat pé àwọn gangan náà ń wo agbésùmọ̀mí terrorism ń ràn tán jẹ́ kó gbọ́rọ̀ gẹ̀jigẹ̀ pé wọ́n ń ṣàbòsí wọ́n fi ń ṣàbòsí wọ́n ń fẹ̀sìn ṣàbòsí mo ló ti ẹ̀ dáa ìhà àti Kẹ́mi kọ sí ọ̀rọ̀ yìí Kẹ́mi jáde tán mo mọ̀ pé Amẹ́ríkà ó gbèsè Kẹ́mi lẹ́yìn torí Amẹ́ríkà ti ń bá UK fà á ó ti pẹ́ ó sọ̀rọ̀ Trump sọ̀rọ̀ sí Starmer lórí ọ̀rọ̀ yìí pé ń wúra yín rẹ̀ jù sí ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn náà rèé lẹ́fí àwọn èèyàn wọ́n ń sọ láwọn inú mọ́sálásí wọn ìkan tí ẹ̀ mú bọ́n jáde nú àwọn àfa àwọn ní ṣé UK ló ṣẹlẹ̀ àbí US ìlú òyìnbó kan sáà ní ló wà kì í ṣe Arab country ló wà ó wérí báyìí náà ni tó mú ìbọn jáde tó ń fi ìbọn àwọn èèyàn wípé pípa ni wọ́n ní kí ní ìwé àwọn ní káwọn wọ́n dẹ̀ ń so gbo kinní yẹn ẹ̀dẹ̀ ń fojú kinní wò wọn mo ní ẹ̀rù ló ń ba àwọn ará bí torí wọ́n ti infiltrate wọn tán bá go against wọn àwọn ará bí wọn níṣẹ́ méjì gbogbo olùtán wà wọn níṣẹ́ méjì wọ́n ń plánù lẹ́dọ̀ọ́jọ́ ọbí ni wọ́n ti mú ọjọ́ ọbí ọjọ́ tí gbogbo ẹ̀ ṣe rí Europe pàápàá jùlọ wọ́n jókòó lé orí àdó olóró náà jókòó lé lórí ọ̀rọ̀ jihadism the same thing náà àkóbá yẹn náà ló fẹ́ ran Áfíríkà àwọn tó ń sọ̀rọ̀ sókè tí ìbá ṣe ọpẹ́lọpẹ́ Amẹ́ríkà àwọn ibìkan náà wà ní Europe yìí ó tí ẹ ti rí ní Poland àti botuni náà wọ́n pọ̀ bá náà ò gbà Sweden náà wọ́n ti ń wọ Sweden náà táwọn claim right ń lù ẹ̀yin ò sì ní gbà ẹ ti ẹ̀rá wa dúdú wọn jẹ́ àrí right kankan claim nílùú Arab tó fi mọ́ gbogbo àwọn Qatar àti ẹ̀sìn dá Saudi Arabia sì wà libra UAE wà libra ṣùgbọ́n liberalism wọn náà mi ò rò pé dúdú lè fẹ́ ọmọ wọn lọ́wọ́ àfi wá gbàwé ó lè gbàwé stay nílùú wọn o ṣùgbọ́n wọn èmi ò tí ì rí dúdú tó jáde o bóyá wọ́n bá kó gbogbo dúdú jáde bóyá 1% tàbí 0.5%
ló ti dọmọ ìlú wọn ọ̀tọ̀ ní ìwé stay o ṣùgbọ́n ọmọ ìlú gangan páálí aráàbù mi ò tí ì rọmọ Nàìjíríà tó wá fi sakọ lórí agbágbé rí. ó dàbẹ̀ náà láti sọ ti Ọ̀gbẹ́ni Starmer ká fi kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ara wọn níbi tá a ti gbé wọn ní àwọn kábínẹ̀tì ẹ̀ ti split gbogbo àwọn mínísítà ìpàràpátá as Mahmood calls on Starmer to set out timetable to go pé bọ́ọ̀ bá tiẹ̀ tí resign nísìn set out timetable ṣùgbọ́n wọ́n ní Starmer lóhùn ní lọ ó ká gidi borí ni o pé òun náà ó ṣe bíi Áfíríkà àwọn olórí Áfíríkà òun ò níbì kan rí o níbi ìrèkọ́ lóhùn òun ò níbì kankan rí báyìí o ibi lòun máa kú sí òun gbẹ́ni wá ni òun ó ṣe táàmù òun tán òun ò fẹ́ẹ̀lì ọ̀lù jẹ́nà tó ń bá lọ resign mo ní sóyìnbó náà tún ti ń ṣe bíi Áfíríkà náà ni ó lóun ò ní pápápá ó ti àwọn tó resign tó kúrò ní kábínẹ̀tì ó ti ń fa àwọn míì rọ́pò pé bọ́kọ̀kan orí jìnrìn ẹgbẹgbẹ̀rún rẹ̀ á lọ wọn ni èyí Starmer yìí arí pátápátá ọ lọ ni ò lílọ ní kẹ́yìn bọ̀ìbọ̀ì ọ ó sì gba àwọn tá lálẹ̀ ti yàn ọ́ gbà láàyè náà ní ìrìjù báyìí lọ ní abala ti Sanawole ní pápápá jẹ́ ń pe àyàwọlé kó agbó adébẹ̀nu abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn. mo máa tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ akáàbọ̀ sínú abala yín abala comment section pápápá láṣẹ o mọ́ mi yẹmí ìgè wọ́n ní ènìyàn kúkúrú bìlì sí i ìlú yẹn ti tán oríṣiríṣi láwọn máa rí nígbà jẹ́ pé oríṣiríṣi ọ̀bẹ náà là rí lọ́jọ́ kú erin Màámi Grace olùṣòótọ́ wọn ní ibà kà síwájú ibà ìyá bẹ́ẹ̀ ibà àlẹ́jẹ́lì rìpọ́tẹ́lì ibà kéde ìròyìn fún orílẹ̀-èdè Yorùbá káfàtà wọn tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu mọ́mí ọ̀yẹ́ yín kò ní yẹ ẹ̀ lẹ̀. Mọ́mí Stella Ogunbàjò wọn ní àwa ò fẹ́ ṣàríà lọ ní ilẹ̀ Oòduà ọmọ Oòduà ire o mọ́mí afẹnu kò ní o wọn tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ à. Mọ́mí Victoria Badejo wọn ní ibà ìfẹsíwápọ̀ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o congratulations to all Ipetumodu people they should shine their eyes when choosing a new king not 419 Oòduà nation no going back ire o wọ́n ní fi wáìnì ìránṣẹ́ sí àwọn ará Ìpẹ̀tùmọdù. Mọ́mí ẹ̀mí ìgè ní ẹ fi fadá sílẹ̀ o kò sí fi sára kú ṣùgbọ́n ìbá ti kó ìtìjú kúrò kó resign láti lọ gbádùn ara rẹ̀ wọ́n tẹ love sí ẹ mọ̀ pé bóyá fadá ti ń ṣe tipẹ́ ó sì ń yọ ọ́ ṣe. Mọ́mí Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní sí àwọn eléyìí mọ nǹkan tí ó kàn nílùú tí kò ní electricity kò sí omi kò sí oúnjẹ owó àti àlàáfíà láàrin ìlú àwọn òjèlú ìlú Nàìjíríà ń ṣe ògo nínú òfò ìkà nínú ọgbẹ́ ọkàn àwọn ará ìlú Nàìjíríà. Báàmí Aláyọ̀wá Adépọ̀jù Adémọ́lá wọn ní Aláyọ̀wá 4+4 2 times inú bàbá mi ó jẹ́ 80 wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Báàmí Rẹ́mírẹ́mí Yékan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby if among Madueke court judges I will accuse her because APC government were corrupted way more than her and Madueke she now Dominican Island Republic God bless America. So torí pé èèyàn kan kówó jẹ ju tiẹ̀ lọ lẹ́sìn wá filẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ jẹ George ẹ mú àwọn tó kówó jẹ ju tiẹ̀ lọ náà ni ẹ kọ́kọ́ mú un ná. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Olúwadé sínú wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panuyọ́ yẹn bàbá mi kò ní yẹ ẹ lẹ́ o. Mọ́mí Hanamsu mo rí pọ̀ yín o pọ̀pọ̀pọ̀ wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Oòduà nation no going back. Mọ́mí Agnes Ọ̀sáadé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n mọ́mí ẹ̀yin náà gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi ṣé lóòótọ́ ni gọ́vnà Ṣèyí fẹ́ mú olóyè Sunday Igboho wọn ìmọ̀ọ́rùn wọn ìmọ̀jọ́ wọn ìmáfẹ́fẹ́ wọ́n ní ibà sàn án kó má ṣe forí ọ̀ka ọmú bẹ́ẹ̀ ni nítorí pàṣán àìrí láti ojú òfurufú yóò máa ná o Bobby wá ire o ire kàbìtì wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ kò tó bẹ́ẹ̀ ń sìn bẹ́ẹ̀ náà ó ń kọjá àyẹ̀ sí Olúbàdàn ní so bàbá mi wá ń bá wí. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ ẹlẹ́àmì ọ̀wọ́n wọn ní ẹ wọlé máa 12 nípanu ọjọ́ tá mi ti ṣègboro dark west. ẹ ti mísì Èkó wọ́n ní ọkọ mi ní dráìvà ìmìlẹ̀lẹ́ àtẹ́mù ní kọ̀ǹdọ́tọ̀ o wọlé pẹ̀lú ṣéǹjẹ wà lọ́yọ̀ bèbà lọ́yọ̀ tù. bẹ́ẹ̀ ni ẹja lọ sọ́dọ̀ àmọ́ mi Agnes Ọ̀sádé náà ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyàwó pásítọ̀ and GO are devil incarnate no to blaspheming law in Yoruba land. At Abimbola Shobo wọ́n ní òbí ẹ ṣeun fún ìròyìn takuntakun tí ẹ̀ ń gbé wá fún wa pẹ̀lú àyà o. My day is not yet complete without listening to your news. Wow. Ẹ bá ń kí pàdí mi àyà. First time tí màá rọ́wọ́ yín nínú comment section rẹ̀ wọ́n tẹ love sí ẹ àyà 100% ò ní fún mi ń bẹ̀.
mo ti bá yín deliver message yín fún àyà o èmi ni courier service àbí ó dáa God bless you ma. bẹ́ẹ̀ náà ni at Kudirat Wahab wọ́n tẹ love sí amórí nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí watermelon pineapple wọ́n tún juwọ́ sí alọ́ kan àwọn náà juwọ́ sí yín padà ṣé ẹ wà dáadáa àwọn mi juwọ́ sí tẹlifíṣàn èmi náà juwọ́ sí yín bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja ẹ̀rọjú mi ẹ̀ mọ̀ wọ̀rí ẹ rí mi inú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ náà ni at ogbó abẹ́wọ̀n bá mi ní ẹ kú ètò ẹ̀gbọ́n Bobby ọlọ́run lẹ́yìn kíkì ìsàwọ̀ ọlọ́run ní tò àwọn gbìyànjú ni ẹ ṣe bá mi wọ́n ní ọ̀nà àbáyọ kan tó wà ní pé kí Nàìjíríà pín yìí nìkan kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ sọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ màámi Christiana Mustapha wọ́n ní good evening love Bobby well done love you so much love you so much God will be with you in Jesus name amen love you so much too màámi ọba ìròyìn ó dùn jọ ọlọ́run ló fún yín sí. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ ẹ̀mí lẹ̀ ń ké sí àwa sísí màmá ṣé àlàáfíà lẹ́wà dàlẹ́ ní àlàáfíà ní o ọlọ́run á ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìrọ̀rùn Yorùbá á lè rí ọ̀nà lọ pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè àṣẹ́gun kò yí padà Obi Anaya love you ẹ̀ fi CSI sí lónìí wọn pẹ́ love CSI náà mo rí carrot àti nǹkan ìpanu ọ̀gẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àti Marian Cipriano wọ́n ní ibà wálẹ̀ méjì àbí wálẹ̀ jìmí ọ̀dà méjèèjì náà ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí mi wọ́n ní tí ẹ bá ti ka ìròyìn tán kí ẹ wá lọ wá ilẹ̀ méjì ẹlẹ́àjọ wá gbà mí o how are you today ìfẹ́ mi I'm good ìfẹ́ mi o ilẹ̀ ọlọ́ràá tó ń sọ fún wàrà àti fún yín kí wọ́n á wà jín o dáa mo ti gbọ́ mú bọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì òkè ńlá adédọ̀tún wọn ní olùkùnmi Bobby ọkọ ẹlẹ́yà tẹ́mọ̀ àti wòlíì mùlátò yóyọ ẹ̀ tí ìfisì piano sí o ṣé dáadáa lẹ́wà èwo lè pè látòrí pẹpẹ ẹsẹ̀ bíbélì wo ló fi di irú èyí múlẹ̀ ṣé wọ́n ń wá sílé wọn wá gba ọkọ wọn ni obìnrin pọ̀ níta ju kí ẹnikẹ́ni máa fi ọkọ ẹ̀ ta lúdò bẹ́ẹ̀ náà ni bàámi Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní Obi mú kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí Olódùmarè àti gbogbo àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá yóò mú Kẹ́mi bí ìyẹn Badenoch dépò yẹn àti olódò rẹ̀ padà ẹlẹ́ẹ̀kejì please turn over. báàmì Òkènlá Adédọ̀tún wọn ní olùkùnmi ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ Tùràkín wípé ṣé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ jí látojú oorun ni àbí kò ṣe ti kọ̀ndẹ́ẹ̀mù Obi báyìí tẹ́lẹ̀ àbí ó gbàgbé ọ̀rọ̀ yẹn sí Cameroon ni tí wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ bá DHL ránṣẹ́ wọ́n ní ọlọ́tẹ̀ ra fìlà fàlà kan ó kú orí tí yóò dé sí orí fàlà kan náà ní òde sí bámi ẹ ṣe ọ báàmì Adétáyọ̀ Adégẹyè mo ti padà dé ọ̀dọ̀ Pete please turn over yín o wọ́n ní Olódùmarè àti àwọn alálẹ̀ Oòduà yóò sin lọ àwọn méjèèjì láti yọ ilẹ̀ Oòduà kúrò ní location 419 àṣẹ́gun àṣẹ tẹ̀dùmàrè ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. bẹ́ẹ̀ náà ni mo padà sọ̀rọ̀ bá mi Òkènlá Adédọ̀tún wọn ní olùkùnmi ọ̀rọ̀ Dẹ̀síánì òjò wá lójú o ṣe bí ẹ rántí James Onanefe ìbòrí bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n fún ní 103 count charges tí Nigerian court discharge and acquitted ṣùgbọ́n 7 count péré ló plead guilty sí ní UK tó sì lọ jẹ̀wà different strokes different folks. Àtàbímbọ́lá ṣọ́bọ̀ mú padà sọ́dọ̀ yín o wọ́n ní I have been laughing so much Obi Àtàyà iṣẹ́ adẹ́rìn pòṣónú ló yẹ kẹ́ ẹ máa ṣe o Yorùbá ní sàkáfàtà ní òṣàríà lọ Yorùbá là mọ́ mi yọ yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ́sẹ̀. At Adéyẹmí Ọláyẹmí wọ́n ní báwo ni wọ́n ṣe máa ṣe ẹ fi rẹ́fẹ́rẹ́nsì sí o ẹ kàn ká váàsì fún wa ni. Mami Stella Ogunbajo mo rí pọ̀tì yín náà o mẹ́rin lẹ̀ ń dá fún mi báyìí Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣẹ́ ẹjọ́ mọ̀ pé márùn-ún o. Olórí Sadé ló tó mo ti dọ́dọ̀ yín o wọ́n ní Obi ayọ̀ ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ ayọ̀ rẹpẹtẹ àwọn ọmọ àlè Fúlàní tí wọ́n rò wípé àwọn ló ní Ìlọrin Olúwa máa gba agbára lọ́wọ́ wọn AkiCSI olóyè òòṣà fún iṣẹ́ akin wò tùṣàyà lọ Yorùbá land Oòduà nation no going back kíre o kàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣẹ́ àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí ka méjì bíi ti bàbá mi Sage Awólọ́wọ̀. àtìmọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò àwàrà ayé wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n mọ́ mi ẹ̀gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi ẹ kú iṣẹ́ àtàrà Olúwa pín lérè láṣẹ Èdùmàrè mo pẹ́ díẹ̀ kí n tó wọlé lálẹ́ yìí Olúwa yóò máa fún yín ní okun àti agbára lórúkọ Jésù àmì àwàtúnrà ayé o bàǹkà àwọn ní kí ọ mọ́ mi ẹ ṣàmọ̀ rest dáadáa wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì mi ò ire kábíyètì. At Captain Mike Adesanya Muberisa wọ́n ní Bobby ẹ máa baálẹ̀ àbí baálẹ̀ lọ́hùn-ún ẹ máa baálẹ̀ ó dà ohun tí ìlú ìgbà ni ọ̀rọ̀ baálẹ̀ yẹn náà fẹ́ sọ mo ṣe ń wo irọ́ ojúkorojú èyí tí à ń wò yìí kì í ṣe AI ojúlówó fídíò ní èyí ò nípa baálẹ̀ yẹn ni mo ti sọ.
Mami Olufunke Fajimolu News, only the system has been polluted. Everyone are not thinking straight. They are all in colos. Retired General F. Adeyinka will be the new NSA. Kan ti wá change bọ̀bọ̀ yẹn jàre. Mo rí ìbàdàn yẹn kan change ẹ̀. Wọ́n àwọn wá tún kéyìn sókè wà ní Yorùbá náà fẹ́ fi bẹ̀. Mami Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní Obi Àtàyà ẹni tó gbé epo lájà kò jalè tó ẹni tó gbà sílẹ̀ ní ọ̀rọ̀ cleric tó ń gbàdúrà fún àwọn adìtẹ̀gbàjọba wọ̀nyẹn o irú ìkìlọ̀ wo ló fún wọn ó ti jẹ̀bi love from Mama Dollar àyà ti kó gbogbo love o pápá ló kó bẹ́ẹ̀ náà ni Àtolúyẹmísí Abégúndé wọ́n ní ẹ̀kálẹ̀ òbí kò sí àyè fún sàríà blasphemy law apá àti ẹsẹ̀ gígé pẹ̀lú agbésùnmọ̀mí nílẹ̀ Yorùbá láṣẹ Ìdùmarè ẹ bá mi kí àyà wọn tẹ love àyà wọn ni kí ọ ìmọ̀ ní love eléyìí ó ń bá rọwọ́ rẹ̀ ń bẹ̀. Mami Ṣọlá Ọdúnmọ́sù mọ́mí ní táìmù ní ibi iṣẹ́ nìyẹn lónìí wọ́n tẹ love sí arẹpẹtẹ o mọ́mí will love you á nífẹ̀ẹ́ yín wọ́n mọ̀ pé àjọ wà ń bí ni bá àti ẹ̀rọ wọ inú comment section lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àjọ wà ń bí ni mọ́mí Rizkot náà wà ń bí gbogbo wa la wà ń bí. Mami Àrin Adé wọ́n ní hello Mr. Bobby the Hawaii Yuma wọ́n ní the World Bank is not completely refusing to give Nigerian loans but it has become more cautious due to Nigeria's rising debt, weak implementation of previous loans and concerns about transparency and accountability. Ẹ kú iṣẹ́ o abẹ́rẹ́ mọ́ mi ẹ ṣeun jàre mo mọ̀ pé a mọ̀ dí òótọ́ lọ́jọ́ kan so àwọn náà lè gbowó lọ́wọ́ World Bank kẹ́ ẹ mú kán mọ́ tójú bọ̀ wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe náà so wọ́n ti rí bọ́n eléyìí tán gbà lálákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ti rí bọ́n ṣe ṣe. Evangelist mi ọ̀wọ́n Dorcas jáde sọ́lá wọn ní Bobby wòlíì ìgbà tiwa ṣé mi mò ń wẹ̀gbẹ́ àbáyá bó ni mo tún ṣe di wòlíì o wọ́n ní ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí Ọlọ́run ò ní dágbére fún yín lórúkọ Jésù àmín o Jésù àmín ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tí yín n ò tó jẹ́ wòlíì ọmọ ẹ̀mí ni mo jẹ́. At Adégbọlákúnlé ó pẹ́ mo ti rí ọwọ́ ọba mi nínú comment section wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tíátíá I appreciate your narrative about Ọba Ògbómọ̀ṣọ́ and Baba Adébóyè. You're right, sir. We need to change some things in life. I love Adams Oshiomhole. He's saying truth about the law. In fact, òótọ́ ló sọ porogodo. Ó kàn jẹ́ pé láàrin àwọn tó ti sọ àárín àwọn akẹgbẹ́ wọn náà ni nǹkan náà ni ṣùgbọ́n kíyàn tó lè wà láàrin àwọn onírọ́bẹ̀ yẹn kó dẹ̀ mọ sòótọ́ kó mọ jájẹ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan mo yín o. Mọ́mí Christiana Sheba àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọba oníròyìn amúlùdùn ibà kà síwájú Ọlọ́run ẹ ṣé o ẹ̀yin náà ń gbé fún kì í ṣe mi o ojoojúmọ́ là ń gbọ́ ìròyìn yín o a ò fẹ́ ṣàríà nílẹ̀ Yorùbá ire o màmá Sheba Christiana Sheba ọkàn mi wà lọ́dọ̀ Christiana Mustapha mọ́mí mo mí sí yín kí ló wá dé tẹ́ ẹ já mi jù lẹ́nu comment section látijọ́ ẹ̀ ń gbọ́ ròyìn lójoojúmọ́ yọ ìyẹ́ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀. Mami Ṣọlá Odúmọ́sù àfipàkà wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí mi mo ní girama ń kọ́ àti bàbá mi ọ̀wọ́n ẹ mọ̀ bá ń kí wọn kí n mọ̀ gbọ́ báyìí etí mi mọ̀ já. Ibà màámi wọ́n ní àyà ǹjẹ́ ó tiẹ̀ mọ̀ wípé Ifá ti mú ọba ní Ìpẹ́tùmọ́dù kí the post ọba Olóyèdè tó sọ́fẹ̀ ṣé lóòótọ́ allegedly ọba Olóyèdè settle their afọbajẹ and ask them to persuade Ifá choosing to step down. Ifá choosing yóò step up nísìn. Tán náà bá gbọ́n tán rí nítójú àwọn ti rí àti gbogbo ìwọ̀sí dáa àti gbogbo ìwọ̀sí tí ọba àná tó ti kó bá wọn wọ́n á padà sí ọ̀dọ̀ Fátómù alákọ̀ọ́kọ́. Àtàdémọ́lá Samuel wọ́n ní Bobby pẹ̀lú àyà Ọlọ́run á máa fún yín ṣe Ọlọ́run bá wa ṣe ni báàmì àti kò ní kàtígórì kọ́ lọ́mọ fún wa ṣe. Ìjọba ló ń pa àwọn aráàlú kò ní ìbọn wọ́n ti fi òfin gba nǹkan ìjà lọ́wọ́ wọn Yorùbá ò kì í ṣe ọ̀lẹ kì í ṣolè Ọlọ́run á dájọ́ fún gbogbo àwọn tó bà Nàìjíríà jẹ́ from Providence Rhode Island USA Odùduwà nation làwọn fẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. At Àwùjọlá Olúṣọlá àbá mi ọyẹ̀yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹjọ́ ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ àyà kó bá wa béèrè lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ Trump bóyá ó ní intention láti lọ sọ Nàìjíríà di 52 US state kò yé wa o láti Amẹ́ríkà lọ inú àwọn Nàìjíríà gan ó dùn. Mo ti yà lọ́dọ̀ Màámi Mabel Akínbọ̀bọ̀ láwọn ní Yorùbá ẹ jẹ́ kí a fẹ́ràn ara wa Kẹ́mi Sọ́lá ọmọ wa ni o kí ẹ pray fún kí ó dé àyè gíga yẹn tẹnitẹni Olúwa kẹ́ Sọ́lá mi God Almighty will favour you to glory far himself God will carry you and pray for you as he pray for Peter from USA ẹ ṣeun Màámi o. Ọlọ́run Màámi yẹmí kí wọ́n ní Kẹ́mi ó débẹ̀ lágbára Ọlọ́run if God say yes nobody can say no tó bá débẹ̀ iyì gbogbo Yorùbá ní.
bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì àwùjọ ọlá olúṣọlá wọn nínú sharia and blasphemy law in yorùbá land capital letter wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí i. mọ́ọ̀mí olúfúnkẹ́ fájúmọ́lú wọn ní bọ́bí kò ní í dára fún good character àbí kí wọ́n sọ wèrè sẹ́wọ̀n 2-time minister gbogbo àwọn tí wọ́n da ọmọ nàìjíríà sínú àìríjẹ ibi apá wọn tọmọtọmọ. mọ́ọ̀mí Fausat Garba alájà mi wọ́n ní ó bọ́bí bá confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndí ẹ má dá wọn lóhùn jàre ṣé wọ́n lérò pé ẹ̀yin kan máa ń gbé ìròyìn láì confam rẹ̀ ni ìròyìn tí à ń gbọ́ ní láti ẹnu yín tẹ́ wa lọ́rùn o ó dẹ̀ máa ń mú yẹ́ẹ̀sì wá dáadáa àbẹ́ ẹ̀rọ lọ́rùn. wọ́n ní kágbọ́n sáwọn ọ̀rọ̀ ẹnu wa ò ní kan létí aráyà mi ò kùndùsì fún àyà náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àyà ẹ̀yìn àgọ́ ǹsán. at Ganiyu Abdul wọ́n ní òṣì ọmọlẹ̀ is very sound period òsì no gainsaying. mọ́ mi ìyáálé gbogbogbò títí láyé bá ń jí ẹ̀ bá ń dúró mọ́ mi àbí akínṣe mẹ́yìn wọ́n ní ẹ̀yìn arẹwà òkè àwọn haúsá ẹ̀yìn arẹwà ẹ̀fẹ̀ lala shios lala kibo. báàmì Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní great advice by Obi tíá ibà adviser general abẹ́ ẹ̀rọ lọ́hùn nínú ayé Obi. Màámi Florence Alade wọ́n ní Oòduà nation ní kíákíá nítorí pé Nàìjíríà ti ṣubú o Ọ̀gbẹ́ni Bobby Lobby àtàyà yóò dára fún yín àmì o ẹ ò ní tẹ́jú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ àṣẹ Ìdùmarè no sharia in Yorùbá land wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Báàmì Bọ́lájí Bentai wọ́n ní kí Nigeria government stop sponsoring these people to pilgrim. It's a wasting of our resources. Let anyone that wants to go to Saudi or Jerusalem use their own money. Òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ. Mọ́ọ̀mí Sọlá Odúmọ́sùn wọn ní ìbá ìfẹsọ̀wápọ̀ mílẹ̀ ń ké sí o ẹ̀ka alẹ́ Olúwa máa bá wa ṣe àmì ẹ̀pọ̀ o Ọlọ́run náà ní sí ń ṣe ìṣe èèyàn. Mọ́ọ̀mí Comfort Fámúrewá wọ́n ní Kẹ́mi will get to that throne in the mighty name of Jesus. Amen. Báàmì orí ọlọ́run wọn ní Obi ìgbà fún gbàdà nílé ó náà ní ìgbà fún gbàdà lájò òun náà ní lóko nígbà tí ìyàwó ọ̀rẹ́ mi kan bá ń gbàdúrà pẹ̀lú fámìlì rẹ̀ ní alalẹ́ a máa sọ pé Ọlọ́run Adébóyè òun ní ọkọ rẹ̀ bá yarí pé ṣé fámìlì tòun kò lọ́lọ́run ni ló bá gbé ẹ́ńbágò lé nínú ilé ló bá tán Ọlọ́run kí ló wá ń pè Ọlọ́run ọkọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ó dá bẹ́ẹ̀. wọ́n mi Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní Nàìjíríà corrupt ṣé àwọn òyìnbó náà kò corrupt pẹ̀lú ẹjọ́ Dẹ̀síánì báyìí Adélábù Oríyọmí o Yorùbá á máa gba òmìnira ní 2027 láṣẹ Ìdùmarè from Providence Rhode Island àṣẹgùn. ibà màámi wọ́n ní àyà mo ṣe bí Nàìjíríà ti ń kọrin bàbá Ebenezer wé pé World Bank máa gbé kẹ̀kẹ́ ẹ lọ àbá ẹ ṣeré mọ́ but àyà ti jẹ́ kí a mọ̀ pé ṣàkàrà olóòjé ni o ṣàkàrà olóòjé ni ní Nàìjíríà ń ṣe àyà ṣe Yorùbá nation kò ní bá gbèsè nílẹ̀ báyà ní bá gbèsè nílẹ̀ fúnra wọn náà pín gbèsè lórí ara wọn kó kán Yorùbá nation. a sọ fáwọn tán yá wọn gbèsè náà ni pé etí yín di ẹ gbọ́ wípé òmìnira ti dé bó bàtẹ́ fi ń yá wọn lówó orin méjì láti kọ́ ń bẹ̀ ọ́. mọ́ọ̀mí Bọ́láńlé Adéníkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀ o mo fẹ́ kọrin o ẹ kìlọ̀ fọ́mọdé kó má rìn ní pàdó kó má ṣe sì fara gbògìdán lójijì ìgbọràn sàn jẹ́bọ̀ ríru ó yá kó ń kó jábélé kálukú lómi ṣe tí wọ́n ní ọgbọ́n wájú ti Haúsá lọ bẹ́ẹ̀ ni kóńkó jábélé náà ni ó sì já sí oníkálukú ó sì tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ láàrin bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Comfort Adélẹ̀ wọn ní gbogbo owó tẹ́ ẹ lọ ń kó fún wọn ẹ ṣe kọ́lé sílùú yín kán jẹ́lẹ̀pọ̀ owó wọn àti japọ̀ mọ́ mi o kán jẹ́lẹ̀pọ̀ láàrin àwọn kán jọlẹ̀pọ̀ láàrin àwọn ọmọ ìyá yín tàbí kẹ́ ẹ bẹ̀ wọ́n kí wọ́n fún yín níwèé ìgbélùú kẹ́ ẹ kúkú máa gbé bẹ́ẹ̀. Michael Junior wọ́n ní èmi tí ó yàn Michael also known as Hallelujah láti sùn lérè ìbá gbọ́n má bí wọ́n sí ẹgbàgbé obìnrin tí wọ́n ká owó rẹpẹtẹ mọ́ lọ́wọ́ ní airport Kano àlọ́lárí àràbọ̀ nínú Nàìjíríà ló ti lè ṣẹlẹ̀. Mọ́àmí Teresa Ojo wọ́n ní yẹ̀yẹ́ fake pastor, do you think Obi has such a political way that will warrant his being eliminated? Number 2, Kemi is already a potential prime minister, no reason to wait for any other invisible candidate. Mọ́ọ̀mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn ọmọ Yorùbá kan wà tán ní ojú kòkòrò nǹkan oníǹkan ló máa ń wù wọ́n instead kan ṣiṣẹ́ oògùn tiwọn ṣé wọ́n ní ẹ̀rí ọkàn sáà mo tún láìkì love blue yìí o mọ́ọ̀mí kàn wọ́n yọ ni aláràbarà
Bámirabi Ọlọ́pàdé wọ́n ní don't use any political channels to elect another king in Ìpẹ́tùmọ́dù ẹ̀yin ará Ìpẹ́tù wọ́n ní àkìlọ̀ fún yín because most of our traditional kings were politically elected king or half-breed kings. Ìbára wọn náà láti fẹ́ rí emir. Ìbá màmí náà fẹnu sí wọ́n ní the Afobajes and others in authority failed in their persuasion when the Afobajes proceeded to crown Ọba Olóyèdé. Ifá choosing shouted over my dead body and ó ṣe bí ọmọkùnrin ìbínú alálẹ̀ lèyí o só ti kú ni. Àyà Kundus só para rẹ̀ ni. Mọ́ mi ẹ já mi sí gbogbo story Ìpẹ́tùmọ́dù yìí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Fikayo Victor Bámi ní OB, we should condemn the fake prophecies from Nigerian pastors and prophets over kpaing stories. They should be arrested on God says to cause chaos in Nigeria. In the country. Nigeria náà ò sí tán. Wọ́n ń wo àwọn ẹlẹ́sìn yẹn ràn ni. Bámi Kẹ́hìndé ó ṣe ní Sàlímù ọmọ owó lódò ọba ọmọ Tẹ́níbọ́lá ọmọ Tẹ́nígbọ́n rẹ̀ tèmi nìkan. Wọ́n ní bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ní wọ́n wí pé tí wọ́n bá na àwọn máa lọ jí Yorùbá nation padà. Kò sí nǹkan kan tí ó ṣe Yorùbá nation o. Yorùbá nation sì wà o, no going back. Bàbá Ahmed náà ṣé ta ló sọ wọn pé Yorùbá nation sùn sáà náà lóògùn oorun fún wa. Wọ́n dáa bá ń lọ nígbà tí mo sọ ó kẹ́ ẹgbọ́n tí mo sọ bàbá dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Òjòrí Force Bádé wọ́n ní Bobby Ataya, thank you for your objectivity and style of journalism. I know Oòduà Nation will vindicate you one day. Amen. Gbogbo náà ni ó vindicate from Texas. Wow, first time tí màá rí kọ́mẹ́ǹtì yìí. Àwọn èèyàn pọ̀ lórí ìkànnì tó ń yọ wá wò. Àwọn alágbára náà sì wà ń bí. Kọ́lọ́mọ̀jà àbọ̀ ọwọ́ o. Àánú rẹ̀ la tọrọ olóògbón tó bá ń gbọ́ lẹ́nu wa. Àánú ni kọ́ ọmọ bá wa fi dí o. Kàn mọ́ yọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀. Àríjọ́ làárọ̀ ọmọ tuntun ẹni mo ti ń pọ̀fọ̀ mo ń gbàdúrà sọ́lọ́run ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja rọ́rọ̀ bá mi rí Ọlọ́run rí wọ́n ní àyà mi ó mọ̀ bóyá kọ́mẹ́ǹtì mi ń lo fertilizer àwọn làwọn ò mọ̀ bóyá tí àwọn ń lo fertilizer GMO nítorí mo gèsè àti rẹ̀ sórí 5 lines ní ṣùgbọ́n bó ṣe máa ń jarun pa wọ 6 lines ní kò yé mi but noted tí shortest honourable ní north bá kówó jẹ àpò Ghana must go ló máa fi gbé á tètè rí mú torí yóò rò rí ni. Bàbá mi orí olórí is from Dallas, Texas. Àmọ́ gbójúlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ṣe rí òfin yẹn náà kì í ṣòfin ológun wọ́n ń wọ 6-7 line náà àmọ́ yẹ̀wò. Òwúrọ̀ lọ́jọ́ ẹni máa ríre o ẹni máa ríre o àṣebà òwúrọ̀ o. Òwúrọ̀ lọ́jọ́ ẹni máa ríre o ẹni máa ríre o àṣebà òwúrọ̀ o. Good morning my neighbors. Ó dàbò kí káàbọ̀ padà alẹ́ la wà depending time tẹ bá ń wò wá bọ́ bá dilẹ̀ báyìí ẹ bá pín ẹ wá nǹkan jókòó lé bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjà kí wọ́n á mọ̀ gbé níbẹ̀ ká mọ̀ fẹ̀ lójú ká mọ̀ wálẹ̀ jì. Àwọn mi mẹ́rin àsìpìránù wọ́n ní bákàrò ìlàn kí wọ́n á wálẹ̀ àwọn jì mú ní sí ilẹ̀ ọlọ́ràá nílẹ̀ yìí. Àmọ́ fira wá pa ẹ̀dẹ̀ náà lórí ìkànnì yìí àwọn olórí láláàfin pa ẹ̀dẹ̀ àti ń dọ́bí wọn fira wá pa ẹ̀dẹ̀ ó dá ẹjá tẹ̀ iwájú àròjọ́ mùsùlùkùn o bẹ́ẹ̀ náà ni báyìí báyọ̀ bọ́ bá dilẹ̀ bó bá dénú yẹn bá fi ránṣẹ́ bá wa tẹ̀ ló ń tẹ̀ sáwọn olólùfẹ́ yín bó bá yọ̀ gẹ̀ẹ́rẹ̀ dọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá náà wọ́n fi mọ̀ wípé ibì kan wà tá à ń pè ní ìdílé aláyọ̀ níbi tí tọmọdé tàgbà tá a ti lẹ́nu ọ̀rọ̀ àjọ ń kọ́ mọ́ olùbọ̀ ń bí ni ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láì dálẹ̀ ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni orí òtítọ́ àtòdodo la gbé ìròyìn wà lé ó dá ẹ ti wá nǹkan panu ẹ wá olówó ń fadoro lifting tea kẹ mọ́ bá pín mo wá kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ mẹ́mbà lórí ìkànnì tẹ́ ń sanwó wò wá God bless you mo mọ̀ lórí o wọn ní kọ́mẹ́ǹtì wọn ní ṣe bí pọ́n rí a mọ́ ẹ̀ náà ni YouTube tún wá lead mi sí ọ̀dọ̀ àwọn subscribers wa mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ń wà ọ̀pọ̀ òsì wà bá a ṣe tó 20-something,000 tó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta YouTube tí ẹ̀ ń ṣe rádaràdá ni àti kọ́mẹ́ǹtì o àti view o wọ́n kàn ń pín section by section ni bóyá wọ́n á taari ẹ̀ sáwọn kan ní wíìkì wọ́n á taari ẹ̀ sáwọn kan ní wíìkì tó ń bọ̀ bóyá wọ́n á tún pàwọ̀dà bí ọ̀gá náà sì máa ń ṣe ṣùgbọ́n mo fẹ́ mọ rírì gbogbo wa ṣeun àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o àti gbogbo àwọn silent watcher àwọn tí bóyá ojú máa ń tì wọ́n ayọ́rọ́ ni ojú ò ti yàn kankan ṣùgbọ́n principle ní kálukú ni a respect principle yẹn alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ jẹ́ àyà nìbàdàn ọ̀dọ̀ Ṣèyí Mákindé láti bẹ̀rẹ̀ níbi tá a ti ń gbẹ́ wọ́n ní Ṣèyí Mákindé may join 2027 presidential race lọ́jọ́ Thursday mo ní Mákindé sáfẹ́ gbìyànjú Aso Rock àwọn kan ní ó máa ba chances Tinubu jẹ́ o ó possible nítorí wípé
ó lè mú haúsá kan tí ó fi ṣe vice president tí yẹn ó sì milẹ̀ títí àwọn kan ní alẹ́ lásán ni pé ó kàn fẹ́ kí wọ́n mọ̀ ó kàn fẹ́ kán mọ̀ pé òun ní former presidential candidate àmọ́ ló wá dá kán mọ̀ refer sí as former governor. Mo ní tó bá jẹ́ mi ni former governor ẹ pè mí ju kán máa pè ní former presidential candidate kí ló fi candidate wọ́n sáfẹ́ fi presidential sí. wọ́n ní a credible PDP source ló sọ bẹ́ẹ̀ wípé we will sign forms of alliance with APM involving its national chairman and our own side led by Taminu Turaki. Wọ́n ló ti dá o àwọn tó ń bá Wike jà ni o. ó sì sọ ó ní Governor Seyi Makinde will declare his presidential bid on the platform of the APM. èmi rò pé bàlá ni ó fi ṣe ni inú ẹgbẹ́ APM náà ni bàlá ló ṣe bálabàlá lọ ṣùgbọ́n sẹ́nitọ̀ ló fẹ́ ṣe. Ahead of Thursday rally, Olanani preparations have been intensified with party leaders from both camps expected to begin arriving in Ibadan on Wednesday. Munibo news wá jẹ́. Ọmọ ti close register ní ọ̀dọ̀ INEC. Bóyá ó ti catapult already. Yóò ti catapult already ni. Èmi ò mọ̀ bó ṣe fẹ́ ṣe o. Another source said the May 14 rally is expected to attract political stakeholders, youth groups, community. Yóò sojú wa torí kìíní náà milẹ̀ lánàá títí. Ó gbìyànjú ìyẹn Adélabú. Ewero. Although the governor is yet to make an official public statement regarding his intention to contest when he bought àwọn source yẹn tó súnmọ́ náà ń sọ bẹ́ẹ̀. Several grassroots mobilizers, political associates, and loyalists of the governor are reportedly making strategic moves as consultations over a broader political structure continue to gather momentum. The source added that the moves formed part of the broader strategy aimed at strengthening grassroots structures across the state and beyond while consolidating Makinde's growing influence within the national political space. Oyo State Governor Seyi Makinde may formally declare his presidential ambition during a rally built for the ancient Makpo Hall in Ibadan Southeast local government area of the state. On Thursday, the event tagged Unity Mega Rally Ibadan 2026 is expected to serve as official launch of Makinde's anticipated 2027 presidential bid alongside the unveiling of a political alliance between the People's Democratic Party, PDP, and the Allied People Movement in the state. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n lọ́jọ́ yẹn ni ó máa unveil ṣé omi tó 2.2 ló wọ́n pè àbí 2.0 ẹni tí ó fẹ́ fi ilẹ̀ tó fẹ́ yàn gẹ́gẹ́ bí anointed one tó máa gbapò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gómìnà. Wọ́n ní ọjọ́ yẹn láàmú ló dáa. Ẹ sáàmù ọ̀dà lórúkọ mọ̀ sápàtà bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ tán ní Wike náà ó ṣàbẹ̀wò sí national chairman APC. Mo ní tán táwọn síra wọn lọ́jọ́ sí wọn láàrin wọn ti wọ̀. Mo ní Fubara ti forí kó Ọlọ́run ọba. Fubara ò rí ibi kankan kò mọ politics play rárá ó rìn dídí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà láti gbọ́ tí Wike sọ wípé abẹ́ rainbow coalition làwọn ti gbé gómìnà táwọn fẹ́ yàn tó bá fi lè ṣe mistake tí Fubara bá tún pamutéètì tó yọ bọ́rọ́ tó fi lè débẹ̀lẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì tí Wike ti tán. Ẹjá tẹ̀síwájú àròjọ Musolókun ẹjá wá yà ní ọ̀dọ̀ ká tó lọ sí British ẹjá yà lọ́dọ̀ bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù níbi tó ti ga ọ̀hún sí Mike wípé lórí ọ̀rọ̀ zoning wọ́n ní APC is threatened bẹ́rù ń bà wọ́n pé now they threat zoning as the only credential needed to win presidential election wípé kò yẹ kí zoning jẹ́ kínní kò yẹ kí anybody zone kò sí zoning nínú constitution fẹ́ gbèjà Àtíkù pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí Rufai Oseni ń sọ torí ẹ̀ náà tún ṣe gba station rẹ̀ wá tán wá sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n tán fẹ́ sọ. Well, Tony, let me say, zoning has suddenly become important because politicians now see it as the only credential required to win an election, especially the presidential election. The APC and Tinubu, they know very well that if they don't drum up this issue of zoning, there is no clear path to victory for them. They know it. It's very clear. But I'm not going to be boxed into this zoning brouhaha because I've realized that it is a deliberate distraction from the important issues that we should be discussing. I've been watching Arise News from early this morning to this evening. There has been no other debate other than zoning. It's a distraction. And I can say it without any fear
of contradiction. That is not what we need at this time. Winning an election is about strategy. Those who want zoning, they have the right. I watched your interview with Senator Rabiu Musa Kwankwaso last night. Very brilliant man. I enjoyed it. But I sent you a tape earlier on. I don't know if you've had time to watch it. The same Dr. Rabiu Musa Kwankwaso told us just about 2-3 years ago that he would not be able to be a running mate to Peter Obi, and he gave his cogent reasons. One of which was that the part of the country he comes from will not vote a Peter Obi. You have the video, even if you are not able to play it. Also, I know that Peter Obi is targeting 2031 elections already, so the game has already started. So his permutation is that he has to come out now and be like a Lamb of God who will take away the sins of the earth, and so portray himself as a friend of the South, so that when it comes to his turn to run, he will be able to point at the fact that, after all, I sacrificed my own time for Peter Obi. Well, that's being clever, but I don't know. I believe in the God factor. We don't know who will be here in 2031 or not. I know that he's being kicked and attacked by his people even in Kano. I live partly on social media, just like some of us are being kicked in the South for supporting a northerner. That is what Tinubu has succeeded in doing, dividing Nigeria into North versus South. Instead of us now discussing, we have no electricity, security is nil, and so on and so forth, all we're now talking about is where a man comes from. I think it's like someone has hypnotized us. We have been jazzed into thinking only about what part of the country you come from. Politics is a game of number. You can be sanctimonious, you can preach for as long as you want about zoning. If you are not able to win elections, you are wasting your time. One of the greatest Nigerians that ever lived was Chief Abdul Ganiyu Ishola Faweyimi. Brilliant. He went to prison on behalf of all of us so many times, but he could not win an election. What Atiku was saying is very valid. What is the point? If zoning is not in the constitution of Nigeria, and he tried in 2019, he combined with Peter Obi, they did not win. In 2023, Peter Obi ran his own race, he did not win. So you are ready to continue to talk about zoning and losing election. That's what he's telling you, that for you to get Tinubu out of that place, you need more than zoning. And since there is nothing in the constitution that says a northerner cannot run, a southerner cannot run, it is the decision of the party that matters. It is the party that will determine which strategy favors it best. You cannot say because you want a southerner to run, therefore you are ready to take a risk and continue to run the race, and then when tomorrow comes, people will start arguing it was Atiku. In fact, they are already saying it. In fact, it's so ridiculous today that they've reduced the next election to Atiku. Nobody is talking about Tinubu again. Does it make any common sense? You have an election in less than 1 year, and all you are debating on television is where Atiku comes from. So let Atiku run. Let anybody wants to run. There is nothing stopping. Ẹ káàbọ̀ padà, mi ò mọ̀ tí Bọ̀dá Délé ṣe wá gbé Àtíkù sórí báyìí o. Àtíkù Rufai yẹ̀yẹ́ lánàá o, kì í ṣe kékeré o. Bẹ́ẹ̀ náà ni òsì ọmọlẹ̀ náà Rufo, òun náà yẹ̀yẹ́ Rufai lánàá. Ṣe rí Rufai nígbà míì, agídí máa da gidi ibo lẹ̀ ni. Kì í fi ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ṣe ọgbọ́n ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ti lóko débì kan tó yẹ pé ọgbọ́n tí ẹ mọ̀ pé tó bá gbéyàn lókè náà ló máa maintain èèyàn bẹ́ẹ̀. Tó bá ti lórúkọ débì kan tó jẹ́ pé ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ló fi lórúkọ, irú èmi ní ìsìn tí mo gọ̀ tẹnutẹnu. Ọgbọ́n yín ni wọ́n mú bí wọ́n mú lọ́hùn, wọ́n mú bí látara yín, mo reflect yín ni. Kò sẹ́gọ́n bí lẹ́sẹ̀ rí ọgbọ́n lára mi tí mo ṣe rí ọjọ́ tẹ́ bá ti rí tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí reflect ẹ̀gọ́. Ẹ ti pè mí ṣàkíyèsí o. Ẹ jọ̀ọ́ o, torí ìyẹn gbọ́dọ̀ ní mìíràn, ó gbọ́dọ̀ lólùbáwí, ó sì gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe ń bára rẹ̀ wí. Wọ́n máa dún wájú mìíràn ni. Ṣé rí bẹ́ẹ̀ bá ti ń ṣe gàlígàlí jù, wọ́n ti ń gbọ́ mi tó wà ní reverse mode, tàbí tó mọ̀ pé àwọn màmá rẹ̀, àwọn olùbáwí rẹ̀ tó mọ̀ kàn sí wọn. Yóò lè o. Ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùmí, ẹjẹ́ wáyà lọ́dọ̀ arákùnrin tó ń fẹ̀ fún yìí tó sọ wípé wọ́n ṣe léyìí tán fáwọn, wọ́n gbẹ̀yìn gbẹ́bọ jẹ́, pé wọ́n lu àwọn, wọ́n dẹ̀ dọ́ǹpù àwọn, pé pàápàá jùlọ olódòdè yìí, pé àwọn ṣiṣẹ́ fún láti ṣe lòdì sí Àtíkù àti Peter Obi, pé AGF mọ̀ sí, mo láwọn ò bá yín mọ̀ sí, fúnra yín náà ní kẹ́ ẹ túra yín síta. Ẹ bá ń tẹ̀sí ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Attorney General of you know that Malami was on that seat yesterday. He is there today.
He should warn himself. As I said, it has been alleged that this case was cooked in his office. That's all. Why must you do that? And you're giving it to a party that saved this democracy, that made President Tinubu to be president. The intention was to stop that process. And then Buhari would have come in to achieve his purpose. You have forgotten so soon. If you want to steal honestly and decently. Tinubu wouldn't have been president. Muhammad Buhari would have dissolved INEC. I have said this several times, nobody has challenged me. That was what was in the chat. Because he didn't want President Tinubu to be president. He would have dissolved the INEC, put somebody else. The person will address you after a week or two that he needs more than 6 months to clean the audience table. By that time, Buhari's tenure will be running. And at the end of his tenure, he will achieve his purpose by using, of course, the National Assembly that was ready to apply the doctrine of necessity. You will have an interim president. Tinubu wouldn't have been president. Have they forgotten so soon? Has Attorney General and his enablers forgotten so soon that we've saved this democracy? That you want to liquidate us? Even not decently and honestly. So I'm responding to him, not what is in court. INEC has filed their response that it is not true. Zeni Labour Party won so. And in fact, they debunked all the depositions by Attorney General and others. That this people did not win. INEC took it in their response. I'll give you before you go, one after the other. So what is this intention? What is his intent? So that is the purpose. And I'm calling on Nigerians who want to contest election. We have no case anywhere. We are as free as the air. Come and pick your phones and run under the Labour Party. It's a peaceful party. If I'm borrowed from Ofruma Pepe, say like this thing. There is no status quo antebellum here. We are free. You are afraid those in the other parties will not come here. What if they come here? What is their business? If they want to come here, let them come. You know, it's also alleged that they have the court. The court will say, the register. By the time you go upper, they will say the learned trial judge heard the law and they will set aside his judgment. By that time, nomination would have closed. I'm opening your head. You can no longer enter. And the time we are in now is not during the time of Kayode Shaw, Karibi White, Nnamani, Okuta, Uwais. It's not that time. The time they will order INEC take their nomination, even though it has closed. We don't think we have such judges now. Because they have suffered injustice. And the justice of this matter is to bring them at the same pedestal with others. INEC take their nomination within 14 days. So they know it will not happen. So the person is drag them. Drag them. By 38 it's over. Then they will hit you. You continue. You will win. Of what purpose is that win? Of what purpose is that victory? This is what the alleged Attorney General of the Federation is hatching in his office. And they are hatching that to somebody who spoke on behalf of INEC to produce the president that made the Attorney General of the Federation. If we didn't speak that day, it would have been over. I am not bragging. We know what we did. And the nation acknowledges those who are patriotic. But those who felt that the system should be dabarooed that day, we are still their enemies till today. And nobody placed a call to say, thank you for being patriotic. They're all doing their mess. So that is that. We are letting people, particularly those who want to contest election, come to Zeni Labour. We don't have encumbrances of any type. I have shown you the certificate of returns of all those that won. 15 local governments and 176 councillors. All you need to qualify with what Constitution says is just one councillor. It doesn't Attorney General know that. Senate budget of Nigeria. Doesn't he know that? Why would you go and order such a document to the court? They register them. They didn't win anything. He has lied. So we expect an apology from Attorney General of the Federation. And for him to resign from that office. He should resign from that office. I don't think he's now fit and proper to occupy that office. I don't think he's now fit and proper. Having lied on oath. We are giving you the document. We won. You said we didn't win. They should register us. So resign and apologize and resign. Àyà ni ká mọ̀ sọ nǹkan kan lé lórí. Mo láàyà mi, wọ́n náà ti ń yá ọgbọ́n lọ́dọ̀ ọmọ mi, Màmá Dọ́là. Mo ní àmọ̀ sọ nǹkan kan, ó ní nǹkan jẹ lójú wọn. Ẹ́mbásì jẹ gbì náà ní òkú gbì nígbà tán jọ ń bára wọn fà tán ránra wọn níṣẹ́ dé tòrótòró. Kò sẹ́ni tó bá wọn sí ń bẹ̀ wọ́n. Á fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́ alias wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ àwọn Haúsá ń sun tiwọn. Àwọn eléyìí náà ń sun tiwọn. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ já wáyà lọ́dọ̀ ẹni tí Ààrẹ Olódòdé fi ṣe Homeland Security Adviser in the name of retired Major General Famadewa. Mo ní Homeland Security Adviser HSA. Ṣùgbọ́n ní NSA tẹ́lẹ̀ ìyẹn National Security Adviser. Sáré Olódòdé ò fẹ́ Yorùbá ní àbọ̀ fẹ́ kó di second term kó ti jiná tán.
wọ́n á ti ń ṣèpèsè ilẹ̀ ní ìsìn lọ ṣẹlẹ̀ rí náà ní orí ṣèpèsè náà ní Stella Odile ń wò mí máa mi mo rò mú bọ̀ Johnson lọ ṣẹlẹ̀ rí ìpèsè ní ààrẹ olódodo ṣẹlẹ̀ olódodo fọ́nrán tá a mú àfún ìlànà níbi tá ààrẹ olódodo ti ń sọ wípé ẹ lọ jí bá mi ò ṣe ní ṣàlàyé mọ́ wọ́n ní wọ́n sọ pé kán lọ jí bò wọ́n náà sọ wípé kán lọ jí Yorùbá Nation ń bá bú ẹ̀rìn rẹ̀ àtàyà pé gbó lásùn gbó náà lo fẹ́lẹ́ọ̀mù fún wa olódodo kànáńjẹ́gbọ́n olódodo yóò fi wọ́n náà kànáńkàn ẹ jẹ́ àwọn tó fẹ́ dá lára pẹ̀lú Homeland Security olódodo ẹ bá ń tẹ̀sí. Is part of ongoing efforts to strengthen Nigeria's security architecture and improve coordination among security agencies, according to reports. Major General Famadewa has been described as a highly decorated retired officer who served for over 3 decades in various military and intelligence roles involving counter-terrorism operations, intelligence coordination, national security strategy, and international security diplomacy. The work of the individual that has been appointed, I think, has been caught out for him in the sense that every Nigerian at the moment is desirous of an improvement in internal security. So it's a step in the right direction. The individual in question is well tested. He has a military background, of course. He's been in the office of the National Security Advisor. Major General Famadewa is a round peg in a round hole. He's someone who have also pay his dues, very intelligence officer when he was serving, and he has also cut his teeth in the office of National Security Advisor, so he understood what Homeland Security is all about. Sources say the new Special Advisor on Homeland Security is meant to complement existing structures similar to how the U.S. Department of Homeland Security operates. But analysts note that agencies like the DSS and Ministry of Interior already handle many of those functions, raising questions about possible overlap with the Office of the National Security Advisor. The only challenge that I foresee is the environment that he's going to operate in. I hope that the president will empower him. He's an advisor, but there is a need to delineate his functions vis-a-vis the functions of the National Security Advisor, vis-a-vis the functions of some key players. For instance, those who are advising the president on, of course, security matters outside of the National Security Advisor. This now talks about, more importantly, to focus on everything about our Homeland Security. So it's going to be, pay more attention to issues of insecurity within the country. So good afternoon, my fellow Nigeria. Once again, yeah, Jingir, Sheikh, Muslim. We went for Muslim. They're not alone. We give 75% vote, led by His Excellency Erufai. Where is Erufai today? From EFCC, ICPC, DSS, up to now, no bail. Because we want from the north. Ganduje, they leave only with Tinubu cap. Then, the main person again, Badar, who bring the whole state out. Now, President Bola Ahmed Tinubu, Commander-in-Chief of the Republic of Nigeria, of the Armed Forces, now, he has created another office. The office is called Homeland Security. The next thing is, you just don't want to say push Tinubu out. But already you are pushing Tinubu out. The next one is what? Matawale, His Excellency. So anybody who help him from north is pushing him out. He's pushing everybody. So that when they are having a meeting, no northerners will near that area or president from the east. It's a good one when they appoint a general, but doesn't mean we don't have another retired general from the east or from south. Any appointment where it is, you replace them with Yoruba, Your Excellency. Is that how you do it? Garulos in photo la yao jẹ sege sin lára. Hey le ń dalẹ̀, hey mo pa yẹn Hausa le ń da Nigeria rú. So kó tún wá mú nínú yín. Kó tún mú nínú yín. La ṣe Homeland ni ó borí national kini. Àwọn ò ní sọ nǹkan kan torí àmọ́ ń pa security. Àmọ́ ń pa ìrà rárá. Ṣùgbọ́n inú mi dùn, ayọ̀ mi kún. Inú mi dùn. Èmi náà ti ń ro, aṣọ náà ń ro tí mò ń ro, aṣọ yé wọn. A fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ̀. Wọ́n ti useless inú Olùbádùn wọ̀. Wọ́n ti useless yẹn nù. Kó mọ̀ lọ kiri, kó mọ̀ rìn kiri. Iṣẹ́ gangan ní ìsìn ẹ̀rí pé ti Homeland gangan ló máa fèsì iṣẹ́ yẹn. Homeland gangan ló máa ní secret lọ́wọ́ ní ìsìn. Mo ń wo náà pé olódò òdẹ́bù lẹ̀ ṣe ń ṣe báyìí. Ẹgbọ́n tí iye kan rẹ̀ sọ tó fi dìjà láàrin wọn.
wọ́n mọra wọn, wọ́n mọ̀ sí rí ara wọn. ń tẹ́ bá gbọ́ lẹ́nu El-Rufai nípa Nuhu Ribadu bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí. wọ́n náà fẹ́ kó májèlé wọlé olóòórùn alátìké. ààrẹ olódòdó ẹ mọ̀mọ̀ gọ́ra yẹn mọ̀ wòra yẹn àṣọlódòdó àṣọlódòdó sọ wọn ni olódòdó sọlódòdó ó jẹ́ àwọn ẹja tẹ̀wájú torí èmi náà sì ń wò bóyá kínní yìí ò ní conflict o èmi sì ti mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ slide inú Ribadu sẹ́gbẹ̀ẹ́ fúnra rẹ̀ ni ó yà ni ó ní on health issue health base ló náà fi ní ohun ò ṣe mọ́ Ganduje ti lọ náà lóòótọ́ o kì í sóun nìkan o wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o bòròrò ọjọ́ sí náà gbogbo wọn on health issue ni health náà ni ó ṣe yín. ó ní Fìlàní kan náà mú lé Ganduje lọ́wọ́ ń gbére ní Ganduje lọ sí jẹ́ agbọ́ díẹ̀ sí àwọn kan ní yóò conflict ṣùgbọ́n bàbá yìí ní kò ní conflict èmi náà ò rí kó conflict olórí ló dé yìí ẹjẹ́ àmọ́ ọ̀yọ̀ká mọ́ ọjọ́ ẹ̀ rí pé nǹkan ṣe ń jì abẹ́rẹ́ rí pé lẹ́nu ìgbà tí wọ́n fi ṣe homeland nísìnyí wọ́n ti ń dáná yá wọn bó ti jẹ́ pé wọ́n tún ti ń pariwo wọn ní àwọn kan ni wọ́n ẹ̀ ti gbọ́nu Abala Lerefe. ó gbọ́ omi tó kiri ń gbà lánú lẹ̀ tálàǹgbá àwọn ni wọ́n tó fi ń gborí wọbẹ̀ láti ilẹ̀ Haúsá gbogbo àṣírí tán rò pọ́n ní olódò rẹ̀ fẹ́ díbẹ̀ pa wọ́n fẹ́ fi owó kànga dí kànga. No, I do not foresee an overlap. And I think the presidency is thinking in the right direction, and I think this appointment is a welcome development. In 2001, after the September 11, bombardment of America, they established the Homeland Security in 2002, where we have the Secretary of Homeland Security overseeing that, department. For me, I think the general that has been appointed as the special advisor, after getting the appropriate approval from the National Assembly, it should be escalated to the Secretary of Homeland Security so that he will be in charge. And the Homeland Security takes charge of internal threats, where the immigration and border enforcement is under the Homeland Security, the customs are under the Homeland Security. You move this sensitive unit from the Ministry of Interior down to the Homeland Security so that they'll be able to, tackle the threat within our country, Nigeria. It is a very good step from the presidency. It's an excellent decision. I don't think it's going to have any overlap. The National Security Advisor will take charge of national issues and as well external threat and external aggression, while the Department of Homeland Security will take charge of Homeland Security, taking charge of our border enforcement, borderline, our international airport, our transportation system, and also domestic terrorism, so that as well kidnapping as well. So the Homeland Security, Nifemi, is a very good development from the presidency, and I think the National Assembly should pass this new department into law so that we'll have this general upscale to the Secretary of Homeland Security and manage that department very effectively so that we're able to mitigate the high speed of insecurity. ó dáa náà lẹ́tí gbọ́ yẹn wọ́n ti ní kò ní overlap wọ́n sì ní yọ̀ọ̀yàn kan fẹ́yàn kan pé yóò fi dáa náà ni wọ́n ti sọ jurisdiction homeland wọ́n sì ó di dandan kí àwọn ilé-ìgbìmọ̀ asòfin kan buwọ́lù gbogbo àná láti ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ insecurity bá a bá wá rí tí ààrẹ Tinubu gbé ìgbésẹ̀ in the right direction èmi ò rò pé ó yẹ kí àwọn Haúsá tó mọ̀ ké wípé wọ́n fẹ́ yọ àwọn èèyàn wọn àwọn náà ń pariwo pé ààrẹ olódòdó ò gbégbèsè ó tún gbégbèsè ní ìsìn ẹ tún ò sọkúsọ tán sọ lẹ́nu. ó dẹ káàmù padà ẹ̀rín ni mo fi juwọ́ sílẹ̀ ẹ̀rín ni mo tún fi wẹ́kọ̀ mú yín padà ẹ̀rín olódòdó ń pa mí ẹ jẹ́ wá lọ síbi tí a ti rẹ́rìn dáadáa ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bọ̀dá Oyèdélé the new minister of finance nítorí ti ga òsókè pé Nigeria cannot continue financing development through borrowing pé àwọn èèyàn ń pariwo láwọn àwọn tí ń yáwó jù lóòótọ́ o minister of finance Táíwò Oyèdélé wọ́n ṣe promote wọn ni o stated that the country can no longer rely on borrowing to finance development. Mo mọ̀ pé bọ̀dá yẹn náà ti máa làágùn nísìn. Gbogbo àgbowó orí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ́n ń gbà ó àwọn èèyàn ńlá làṣẹ lórí ọ̀rọ̀ owó orí nísìn yìí o. Ṣùgbọ́n san fẹ́ fọlọ́pàá mú àwọn tí ò bá san. Bóun náà sì fẹ́ mú wọn. Ìlú òyìnbó mọ̀ yàtọ̀ sí Nàìjíríà. Táwọn èèyàn tí ìfojú rí ń tán sanwó orí fún. Lẹ́rà mọ́ fagídí ṣe kìíní lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Nígbà tí ìṣẹ̀pẹ́ tọwọ́ bọnú báńkì wọn. But I want to emphasize the need for a sustainable fiscal system. Fiscal system tún ní. Say it's a tax mi lẹ tún sọ driven by effective tax reform ló bá tán. Including simplifying taxation, improving fairness and encouraging investment. Wípé bọ́n bá ń bá lọ báyìí lórí pé àwọn ìyá owó wọn ní ẹ̀tẹ̀ ní ó bàdé o. Wọ́n ní Nigeria cannot continue to finance development primarily through borrowing. We must build a fiscal system capable of sustainably supporting critical infrastructure, quality education, affordable healthcare, security, and social protection. He added that sustainability was not only about generating revenue, but also about promoting growth, reducing inequality. Once I saw businesses faced overlapping debt, unpredictable enforcement, and rising compliance costs. That's comply. Wọ́n ní
àwọn incur cost wọ́n ní àwọn businesses gan tán fẹ́ gba tax lọ́wọ́ bọ̀dá ìṣòótọ́ wọn bára wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n ní enforcement táwọn ó tún ṣe ó wà unpredictable sẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ ní data gbogbo ọmọ nàìjíríà tẹ́ ẹ̀ ní register wọn tẹ́ ẹ̀ mọ iye wọn gan ẹ fẹ́ gba tax lọ́wọ́ àwọn tẹ́ ẹ̀ mọ iye àní gbogbo ètò òlu mo sọ fún bàbá mi kan wọ́n ló ti léètì jù mo ní kò tí ì léètì táìmù tí olódòdé lè ṣe náà rè kàn tiẹ̀ fi gbàgbára lọ́wọ́ àwọn àbòkí náà fi gbàgbára lọ́wọ́ àwọn náà pọ̀ jù gbé gbogbo president lọ ilé ayé náà mọ́ gbé wọn lè fẹ́ sọ pé àwọn gan náà gbé kíní dórí oyè Trump wọn tó bẹ́ẹ̀ kan mẹ́nu bà Kẹ́mi Badenoch kẹrù ó ti mọ̀ bà wọ́n mọ̀ jàgbé ságà ní Kẹ́mi ọmọ tó ní òun mọ́ yóò báyìí kò sí dáṣe Olódùmarè ti fàṣẹ sílẹ̀ àti tò látọ̀run àwọn ọkọ̀ tó ti lọlẹ̀ ń juwọ́ sí lórí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi. Kẹ́mi is the next prime minister láṣẹ Ọlọ́run inshallah lórúkọ Jésù Kristi eriwo. He noted that situation had become unsustainable because government revenues remained insufficient to meet the country's development needs. Wọ́n sì ń gbé bọ́jẹ́ẹ̀tì òkè lọ́dọọdún àmọ́ iye tán fi ṣe ní kìíní jẹ́ ìṣe 54 trillion and lò lọ́wọ́ 2026 àmọ́. The minister said the reforms were aimed at building a stronger fiscal foundation for long-term national development rather than introducing changes for their own sake. Ṣé rí ààrẹ olódòdó wọ́n fẹ́ sọ Nàìjíríà dìlú èbò ni ṣùgbọ́n ibi gíga náà ti ń mú Yorùbá sì lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní ibi pẹlẹbẹ àti mọ́ọ̀lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àwọn nǹkan kan wà tó yẹ kán kọ́kọ́ fi kọ́ àwọn kan lọ́gbọ́n tó jẹ́ wípé ó yẹ kán ti kọ́ àwọn kan ti mú wọn báyìí láì fi sentiment sí ṣùgbọ́n wọ́n náà dúró de second term olódòdó ò ní gba second term olódòdó. Oyedele also disclosed that minimum wage earners had been exempted from personal income tax under the ongoing reforms, while the burden on low and middle income earners had been reduced. On corporate taxation, he said, ebo ina ni, ebo nlo mu Ogbeni Tope Fasuwa jáde tí ń làágùn bọ̀lọ̀ tí ń sàrùn fún orí rẹ̀ tó fẹ́ defend di 10,000 fún odidi ìdílé kan. Wọ́n á ná for several days. Imagine àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n jábọ́ lẹ́nu rẹ̀. Only we are therefore prioritizing data integration, automation, digital filing systems, and the technology-driven compliance framework. The minister, however, acknowledged that challenges remain, including weak institutional capacity, informal sector integration. Bọ̀dá ẹ̀ ti ń làágùn, adìyẹ wọn ti ń làágùn. Irun ara ni ò jà mọ́. Bó ẹnu tán lé fólódòdé. Wọ́n ga o. Àní bẹ́ẹ̀yàn bá dépò tán ní òtò mọ bí ṣe ń lọ ẹjẹ́ àkó ń bẹ ẹjẹ́ àwa yà ní ọ̀dọ̀ àwọn bìtìkó ọmọ Nàìjíríà tán ló sá mọ́ wọn lọ́wọ́ nú ẹ̀wọ̀n wọn láwọn ò mọ bó ṣe rí o wọ́n ní bóyá pò gèdè jáde ń bẹ ní àyà ní irú ògèdè wo oníjẹ́ ń pàkan fún ọ mọ́ sọ wípé rí mi ò gbá bí àyà mi ò gbá bọ́dé Ifá tí wọ́n dá fún ọmọ wọn náà wọ́dà wọ́n ti ń forí lura wọn báyìí yóò àtàwọn ọlọ́pàá làwọn authority wa ń sọ fún wọn pé ká náà tètè jẹ́ kí àwọn ọlọ́pàá mọ̀ ni wọ́n bá ti mú ọmọ ẹ̀ wọ́n ló ti kó nù UK ní ìsìn. A British Nigerian man Ifedayo Adeyeye orúkọ wo ló wá rí ìjà Adeyeye who was serving a jail term in the United Kingdom for abducting his son has fled the country after being mistakenly released from the prison. At the resumption of the hearing on Monday, the court was told that HMP Pentonville failed to notify police of the accidental release. Giving Adeyeye a 3-day head start before a manhunt. Sàn kan náà ló yẹ kán ti report was announced by Scotland Yard. According to the Telegraph UK on Tuesday, a judge had earlier ruled in June that Adeyeye had abducted his son from his mother, Claire so Owari abducted in France and taken him to Nigeria via the UK. The boy, Lawrence Adeyeye, was said to have been born in France and had lived with his mother since birth. Okay, UK ní Adéyẹyè ń gbé wá lọ France lọ́dọ̀ ìyàwó tó ti divorce wá rí ìdí ó rí abduct ọmọ. The court further heard that July 27, 2024, the day of the abduction, was the first time Laurie, stayed overnight with his father, obìnrin tó ní ọmọ, after failing to return the child as ordered by the UK court. Adeyeye was arrested
on his return to the UK and jailed for 6 months in January for contempt of the court. He was later handed an additional 12-month sentence on April 20 for again failing to facilitate the child's return to his mother. However, he was reportedly mistakenly released the following day after details of the new prison sentence were not passed. Okay, ọmọ yẹn ní 16 years. Kálọ́mọ yẹn ti mature, ó ti bàlágà, kálọ́ ti major ní tí ò minor mọ́. Àwọn yẹn á lè take decision. Following the error, the court was said to have allowed reporting of the case at a hearing on May 1st, where the court criticized an alarming lack of urgency from the prison officials. The judge also warned that the incident might have been prevented if police had been informed immediately, stating if the police had been contacted immediately. So Nigeria ló wá mú ọmọ wá báyìí. Ṣé Yorùbá kọ́ nìyá ọmọ yìí o? Yorùbá kọ́ pẹ̀lú orúkọ tó ń jẹ́ yìí o. The Metropolitan Police recognizes both the seriousness of this matter and how traumatic the present situation must be for both Mrs. Njose, NDJOC, and her son. We're using the powers at our disposal to pursue all reasonable lines of inquiry to locate and arrest Adeyeye, and will continue to do so diligently and expeditiously, the police told the court. Nigeria. Wọ́n mú àfitán bá gba oko kìíní lọ. Àfitán bá gba oko Yékẹ́mi lọ. Wọ́n mú Nàìjíríà torí àjọṣepọ̀ ti wà láàrin Nàìjíríà àti àwọn ará bí ní sí Interpol tí ẹ fi ṣe wọ́n fi rú ẹ̀ ṣeré mọ́. Kámọ̀ wọ́n bá mú àjẹkẹ́ gbọ́wọ́ ẹjẹ́ wá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ Trump níbi tó ti ń kìlọ̀ fún àwọn aláwọ̀ dúdú pàápàá jùlọ Nàìjíríà wípé ISIS moves operation to West Africa, USA. Akọ́lá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìtorí ọ̀rọ̀ insecurity kò fi gbogbo ara yí a jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ arákùnrin kan tó fẹ́ là wá lọ́yẹ̀ àti bàbá kan náà tá à ń gbé bọ̀ náà sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ wọ́n kanjú abẹ́ǹkù ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn méjèèjì ànípẹ́. Well, the only way we can react is for us to be prepared. Preparation brings success, and success brings peace. And that is what we expect from our government, because we should not be perturbed about this report. What we need to do is to, bring in our security agencies and put them on notice, and also let them understand that the threat is imminent, and as well know very well that they must go before the laws, so that we don't get surprised by this criminal element taking the vulnerable space as their shelter. Because for me, I think these ungovernable spaces is where they take their shelter from. And if we want to get it very right, I think we should go, with speed and momentum, and also ensure that we make the ungovernable spaces ungovernable for them themselves, so that they don't have to take time, plan, and also come back to strike the Nigerian state. Our region is highly porous, our borderline is highly porous, and the only way these guys can capitalize on this borderline is due to the porosity. So if we don't have any technological mechanism to cope up that porous borders and also cut off the criminal opportunity, what we should do, we should go before them any day, anytime, anywhere, and ensure that we don't allow them to plan, we don't allow them to regroup, and also we do not allow them to strike our people by surprise or by plan. So what we need to do is to, carry out a crime mapping analysis around our territorial space and see where the threat is coming from. If you say we don't have the strength and capacity, I wouldn't want to say yes, but I think we don't have the technological will of ours to go after these guys. There's some group of soldiers, can wipe out this criminal element if we have the appropriate technology and training in place. Look at the country, Israel, 9 million population, but they're standing around fighting here and there all over the Middle East. So for me, I don't think it's by numbers in this modern day warfare. It's all about having the appropriate training, having the appropriate technology and equipment, and ensure that you decimate your enemy any day, anytime, anywhere, without being coerced from their slogans or from their threat in Nigeria. No, the international community must actually be concerned, because Nigeria and indeed West Africa is an integral part of the global system. And the insecurity that bedevils this sub-region actually also affects the security interests of other nations in the international system. So, and most importantly is the fact that the terrorist groups have proved to be more resilient, more coordinated, and more organized, even more than for example, the Nigerian state and indeed some other countries in the sub-region. And this showcases the fact that the increasing threat that actually affects this sub-region provides for the proliferation of more of these armed groups, assuring additional insecurity within the sub-region. And the international community does not believe that
Nigeria, for example, is very serious in curbing and addressing this insecurity. And you are aware that they have many a times this intelligence report that some part of the government officials that are shouldered with the responsibility of ensuring protecting lives and properties are also complicit, in giving the opportunity to these armed groups to operate in the region and sub-region. So it's very unfortunate that the commitment and the will of the Nigerian state does not indicate that there is any indication that this will be a history anytime soon. And the U.S. report also shows that the Nigerian authorities do think that other groups that are coming up in the sub-region to provide insecurity are not an integral part of the Nigerian state, but have actually fled from other states across the borders of Nigeria. And if you look at the explanations that is provided by some of the security officials whenever there is attacks, in the sub-region, it shows that it's a shifting of responsibility of what the Nigerian state should have done to actually curb, the insecurity menace in the region. And I don't think that if Nigeria is not serious to be able to organize together with other neighboring states, for example, we have Chad here, we have Niger Republic and other countries that actually share this insecurity problem. Yeah, but do you think they can do it realistically, this regional body, this states? Do you think that they can do it without some sort of foreign support? Because currently Washington says it wants a lighter military footprint while relying more on intelligence sharing. International community provides support to countries when they understand that there is commitment and the political will to address such problems of insecurity. We see a situation whereby these countries watch Nigeria. Even internal security is not being addressed adequately the way it's supposed to be. And this actually permeates, beyond borders to pose a security threat to other countries. We've seen the Niger Republic's president, accusing Nigeria and its security officials of compromising, in their responsibility to address these issues. And to be even, accuse them of taking part in what at least, corrupting these government officials in what they do. ó náà láti gbọ́ yẹn díẹ̀ lálò ń bẹ́ẹ̀ ká mọ̀ pẹ́jù tèmi kan ní wípé ṣe rí gbogbo àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n sì ráàyè mọ́ harassì àwọn aráàlú orí wọn á tó wálé iṣẹ́ á tó kún wọn lọ́wọ́ dáadáa kì í mọ̀ ṣe nǹkan kékeré ní tán sọ yìí gbogbo àfẹ́ military base àṣẹ kínní kan tí gómìnà ń pariwo USA ló wà lẹ́yìn kínní wọ́n ń bọ̀ wá bọ̀ wọ́n ń bọ̀ wá bọ̀ ẹbí ibìkan náà múlẹ̀ sí ibìkan náà máa múlẹ̀ sí ó dáa wọ́n wo àìsíríọ̀sì wọn ní security apparatus nísìn wọ́n á mọ ẹ̀wà lóúnjẹ àjẹsùn kì í ṣe nǹkan kékeré o. òun náà nìyẹn o ìkìlọ̀ ní o kọ́lọ́run wá jẹ́ kí ìjọba kan mú bàdà o kán mọ́ fọwọ́ gbẹ̀fẹ́ mú. ó dá ẹja ṣe kán mọ́ káyà lọ́dọ̀ Dr. Yusuf ẹja gbọ́n tó fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ muslim ticket tó ní wọ́n fi gbá àwọn ìwọ̀n bá díẹ̀ náà lágbọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ṣẹ́ tí ẹ̀rí bí ṣe ń rẹ́rìn tí ń wọlé lẹ́nu jọ́ mẹ́ta tó ń rẹ́rìn bíi àwọn akíndanidání bíi lúkúlúkú tí wọ́n ṣe ẹ̀rí tí wọ́n mọ̀ wọlé kò tí ì yé mi ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò tí ì yé mi rárá. Okay, I've said it from day one when they did this Muslim ticket. This was in August 2022. I wrote, people can go and Google it, APC Muslim ticket is neither for God nor country, but for self. Right? Well, they did the calculation and see. And President Bola Ahmed Tinubu wanted to be President Buhari's vice president. But President Buhari resisted it because he said, Muslim, it's not fair, it won't fly. He wouldn't like it. Yeah, it flew when he was in the military, here in Idiagon. But in this, that was why he was angry, and he gave him the name of 3 people, and he picked Oshibajo, who was a pastor. So, because they were saying Buhari was, right. So anyway. Well, here, President Bola Ahmed Tinubu, a Muslim from the southwest, realized he needed somebody from the north. And him picking somebody from the north would not get him, a Christian from the north would not get him the required votes he needed from. So he needed to go into the Muslim constituency and pick somebody. So then it would be a Muslim ticket. Just like Abala Kinkibe. Abala Kinkibe was Muslim, and they won clean. All right? So, and then that was an easy sell to the Muslim north. And then it was sold by the Muslim clerics. There is one in Jos that up to tomorrow, he's a diehard Muslim. Okay. So people are saying you want to use religion. You don't mess with religion. If you want to use God's name, make sure whatever your actions are godly.
right? If you come to me as a man of God, and I give you that respect more than I would give somebody that comes out of a bar drunk, I need to see your actions. The foundation that this ticket was sold to the ordinary person in the north was that this is a Muslim. So we want to see you do things according to what God said and taught us. We haven't seen that. So all they did was just to scam, use it. I knew from the outset, and I raised the alarm, but it was useless. But I wanted to be on record that I raised my voice when nobody else did. And that was what, of course, understandably annoyed the Christian North, including Boala. They all Boala, who else? Many people in the North, Christian North, they abandoned the APC. Yeah, Babachiro, they abandoned the APC because look, you are saying, and this is them, I'm paraphrasing them, you mean there's no Christian worthy of being on your ticket in the North? And that was why they jumped you. Babachiro Lawal has been a long-time friend of Peter Obi, but for that reason, of course, they abandoned that. That was a very easy catch for Peter Obi, who campaigned purely on religion. He was in churches all over this country, particularly in the North. And he got that, boom. And if he runs again, they will vote for him. They won't vote for Tinubu. They won't vote this Muslim. So what I said, Muslim ticket, number one was a scam. You're playing with God, you're playing with people, you're playing with our religion for your own good. And you did not represent our religion. For me, this is what I will say. And I don't know what dirty. But for me, they have not represented Islam. And nobody. And at that time, I told my Christian friends, there is not, and they knew, there is not a Muslim at that time, in the North, they cheered this Muslim thing. Islam's foundation is justice, and they saw that as injustice, leaving a very large chunk of our population not included in this. It was unjust. And it's found out. And there was no cleric, no real Muslim cleric or no LA that was clapping, oh, Muslim, we're going to get, and guess what? Go and ask Northern Muslims today how market. That they gave this Muslim, they gave him 62% of his votes, total votes, 62% from the North. And the North is not Christian North, because Christian North gave their votes to Peter Obi. It is Muslim North, those 62%, that constituted Bola Ahmed Tinubu's. And of the total 100% of Bola Ahmed Tinubu's votes, 40 and 50% came from the Northwest. That's why I'm asking, where is he going to get, how is he going to fill this deficit? He's fought his constituency has turned their back against him. He didn't win Lagos, where he comes from. But we voted for him in Katsina, right? So if I hear anybody say, no, it's the South, give me a break. It was the North that brought the Southern Bola Ahmed Tinubu. It was the North that brought Obasanjo. So the Southwest did not vote for him, Lagos did not vote for him, Katsina voted for him. It was after we voted for him, and now you say it's your son. No, he was our son before yours. Now we've given him back. ó dáa mo ti níwọ̀n bá lálò pẹ̀lẹ́rìn rẹ̀ náà ni ó ti ní scam àwọn ṣùgbọ́n èmi ò rò páàrí olódò dẹ́ scam àwọn náà scam ara wọn ń tán mọ̀ jẹ lóyò wọn ń tán mọ̀ jẹ wọ́n gbóòórùn rẹ̀ wọ́n wá tì sí wọn ẹ̀rì wọ́n ti tì nǹkan míì sí wọn tán tún fi gọ̀ra wọn ṣùgbọ́n iṣẹ́ táàrí olódò dé ò bá kọ́kọ́ ṣe tèmi ti ń tẹnu mọ́ táàyà ń tẹnu mọ́ ibà màmí náà ń tẹnu mọ́ gbogbo àlà ń tẹnu mọ́ lórí ìkànnì wípé kán kọ́kọ́ mójútó ọ̀rọ̀ population kán kọ́kọ́ fọ́ wọn lẹ́nu ń bẹ̀ yẹn gbogbo ibi tí wọ́n rò pé agbára wọn sodo sí gbogbo àyà gbogbo irọ́ tó ń pa fún wa lórí population àwọn pọ̀ jù alọ́ àwọn ibẹ̀ yẹn ló yẹ kán ti kọ́kọ́ fọ́ wọn lẹ́nu kán ṣe counting mi kán ṣe population mi gbogbo nǹkan fi yàn wá jẹ lọ́jọ́ sí tán mọ̀ daṣọ borí táwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ àlùmọ́jèrè tán mọ̀ jáde lẹ́ẹ̀mẹ́wàá tán mọ̀ ka èèyàn kan lẹ́ẹ̀mẹ́wàá yẹn ẹ̀mẹ́ 20 àbí ìkan náà ara ọgbọ́n yẹn náà fẹ́ lò fún alẹ́ níjọ́ mẹ́ta yìí ọlọ́mọ 16 years lọ́mọ yẹn àṣírí ẹ̀ títú wáyé pé lóòótọ́ ní bá a sì gbọ́ wọ́n lọ́mọ 16 years ẹ̀rí tọ́mọ yẹn náà wá dájú wọ́n ti kọ́ ní tí ó sọ lánàá tó ní òun ò ní sọ̀rọ̀ débi éèjì òun gbọ́dọ̀ jẹ́pọ̀ náà ó fi jọ ànábì kan ni ọ̀rọ̀ sàbùkẹ́ ọ̀rọ̀ éèjì òun náà wá yarí lọ́mọ kékeré yẹn wọ́n ti kọ́ lọ́bí wọ́n ní 16 years old ni lórí inẹ́kò rẹ̀ súnmọ́ a sì ń wòran afẹ́ kọ̀ǹfàmù ẹ̀ délẹ̀délẹ̀ sún gbogbo ọgbọ́n wèrè tán ń lò fún wa wọ́n wá ti ẹ̀sìn síwájú ẹ̀ ń fi kíní ìborí ẹ̀sìn náà lẹ́fí ń yàn wá jẹun lẹ́fí ń parọ́ fún wa o ẹ wà àwọn ọmọ kéékèèké ẹ mọ̀ tẹ̀ka ní 20 times ó sojú mi èyí tó sojú mi mo lè sọ dáadáa nígbà tí mo rè sáàfù Sókótó tẹ́ wá wo àwọn arúgbó wọ́n gba sálárì bí ẹ̀mẹ́ta àwọn arúgbó tí ò ṣe nǹkan kan Unity Bank àwọn náà nígbà yẹn as copper
wọ́n ì jẹ́ kára yóò lọ́jọ́ ọjọ́ táwọn arúgbó bá ti fẹ́ gbowó oṣù báyìí ẹ lè rówó gbà lọ́jọ́ náà o ní Unity Bank àti UBA wọ́n máa kówó jáde wá pé fún wọn ni wọ́n yìí mọ bó ṣe ń sàn ẹlòmíì lè gbowó ẹ̀mẹ́ta ó lè gbowó ẹ̀mẹ́rin sálárì ẹ̀mẹ́rin wọ́n fi wọ́n pawó àwọn tí ó gbà náà ti dúró dè wọ́n báyìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ òun náà ṣe dé di population so mo kọ́kọ́ ilé agbára yẹn mo kọ́kọ́ expect kó lódò rẹ fọ́ yànnàyànnà gbogbo ẹnu tán ni gbogbo àwọn làwọn ìsọ torí wọ́n gbà pé àwọn ní afọbajẹ àfi president jẹ́ Nàìjíríà kán kọ́kọ́ fọ́ ṣùgbọ́n mi mọ̀ wípé olódò dẹ wọ́n ní kò ní ìdí ní èyí tó ní ìdí náà ń ṣe níbi tán wọ́n fẹ́ yọwọ́ kílà ń kó wọn pátápátá kó nú àwo ṣùgbọ́n kó olódò dẹ náà ṣe permutation wọn dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà tí sí wọn tí ó tàn wọ́n o láti ilẹ̀ Haúsá o mọ́ jó lọ́mọ wẹ̀yìn rẹ̀ náà fi ṣe o kánà ti fọ́n lẹ́nu lórí ọ̀rọ̀ population ni ìbàdàn ṣùgbọ́n INEC náà wà ń bẹ̀ backbone nù lifeline life wire ẹ̀wọ̀n ẹja ní sùúrù fún wọn pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́. ẹja wa lọ tààràtààrà ǹjẹ́ àti kókojá lórí ìròyìn náà báyìí ẹyọkan náà ló kù ọ̀dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ là ń lọ lórí ọ̀rọ̀ crude excess money tán náà filẹ̀ wọ́n béèrè pé ìwo ló wà bó ló ṣe pòórá àti wípé pẹ̀lú bí ààrẹ olóró rẹ̀ ṣe ń ṣe ìjọba ẹ̀ wọ́n ní táwọn lè sọ in summary náà ni wípé Tinubu is a complete failure Ọbásanjọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ mọ́ ti condemn bàbá o ẹja gbóhùn tán fẹ́ sọ o torí ọ náà ṣèjọba rí bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n fowó lẹ̀ bó lówó sí wá pòórá ibo lówó wọ̀. And then when you get this money, the amount of money that was left in reserve and in what we call excess crude account, excess crude account was excess crude account went beyond 30 billion. After I have left, it was about 25 billion before I left. Reserve went up to 60 billion. It was about 45 billion before I left. Now where is it? What did we do with it? Now people said our debt is 90-something billion within a space of how many years? Orí ọ̀nà lẹ́tí bọ́n lẹ́yìn tẹ́tí wá gbọ́n lẹ́nu bàbá Ọbásanjọ́ kí lẹ fẹ́ sọ sí ẹ̀bá nǹkan ọ̀nù comment section àní ìrìjù báyìí lọ torí àyà ti ń dúró dè wá òun náà fẹ́ sọ̀rọ̀ ó fẹ́ gbé wa débẹ̀ nu abala ẹ̀ ń bára ìyàwó aráàyò mọ́ mi mo pẹ́ta ẹ̀ tí bá ń gbúrò mọ́ mi Adénúgàwìlà ẹjọ́ àti gbogbo àwọn tí àrọ́wọ́ wọn nínú comment section YouTube ló ń ṣe yan bí ọkà o yóò yá kò ní yẹ ẹlẹ́bàá pé ọba dénú yín mọ̀ yín náà ṣe kókó gbẹ̀yìn ará àpètùmọ̀dò ẹ mọ̀ wòra yín ràn o èèyàn kan ló sá mọ́ wọn lọ́wọ́ ní UK yìí o tán fi sẹ́wọ̀n o bí àtìláàwí náà tó ń jẹ̀wà lọ́wọ́ ní USA bọ́ bá fi lè sá tó bá wá Nàìjíríà kò ní jẹ́ kẹ́ ẹ rọ́bà mí jẹ o ẹni tó yẹ kẹ́ ẹ jọ wọn ni mo gbọ́ wọn ní ibà màámi ní ifá mẹ́yàn kan tẹ́lẹ̀ èmi ò wá mọ tẹ́ ẹ fi wòra yín ràn ẹni tí fá mú tẹ́ ẹ fi wá gba ẹni tí fá òmù láàyè kó fowó kó fi lù yín lóòyì ẹ wá wà túnbọ̀tán rẹ̀ báyìí wọ́n lẹ́yìn lẹ fà á o ẹ má tún fa nǹkan míì mọ̀ báyìí o ẹ má tún fa fàkúfà lọ́tẹ̀ yìí o ẹ foríkorí ẹ fi ikùn lukùn ẹ bìlífù nínú ifá yín tẹ́ ẹ fi ń yanba ẹ wá wò bí lu ó ṣe dùn kódà kò járó oko nìkan mọ́ lówó lọ́wọ́ kọ́mọdé lu ìbò rí ẹ jẹ́ nígbà tí fẹ́ bìlífù nínú ifá yín mọ́ ni ẹbí bàbá ti sọ pé yóò da yóò ṣoríire ìlú ó tùbà yóò túṣẹ eku òkè bí eku ẹyẹ òkè bí ẹyẹ ẹ fílẹ̀ bọ́ba náà bá ti débẹ̀ wọ́n mọ ọlọ́run ó àwọn alálẹ̀ ó gbè wọ́n àwọn alálẹ̀ ó gbé wọn Olódùmarè ó sì ràn wọ́n lọ́wọ́ láti rí tajé ṣe ó ní tẹ́ ẹ bá jìyàjìṣẹ́ tó mọ̀ bí ó ṣe mú in lómi ní ìpẹ̀tùmọ̀dù ní kẹ́ ẹ fi bẹ́ẹ̀ o ẹ bá rè mú yàn látòkèrè tí ó mọ bí ìpẹ̀tù tí ó kàn mọ́ wẹ̀yìn ará àpẹtù báyìí pé gbogbo títí bó ṣe rí gbogbo kìíní bó ṣe rí yóò takété sí ni wá dórí oyè o àbàtà takété bẹ́ẹ̀ ni òbòdó tán bí ó sì ṣe fún inú torí mo gbọ́ pé kó tó di pé wọ́n mú arákùnrin gan torí mo gbọ́ pé kó tó di pé ọwọ́ bá arákùnrin gan wọ́n nílùú òkè gan ní ti máa jọba lórí yín kódà àwọn ń sọ tí wá o àbùrọ̀lá sọ fọmọlúàbí o wá dénú rẹ̀ yóò dòdìdì o tètè yá ṣèpàdé tó nítumọ̀ o yóò yá kò ní yẹ ẹ lẹ́ o anífẹ̀ẹ́ yín ni o wọ́n àgbàgbé o prayer yín fún Kẹ́mi Badenoch yóò jọba
àìjọba kọ́ yóò jọba Kẹ́mi Badenoch yóò jẹ́ prime minister o yóò jọba tàìjọba kọ́ yóò jọba Jésù Olúwa wa àmín. Ẹ jẹ́ á rí ìpàdé inú abala ń bára yìí. Goodbye and I love you. Ó dá ọmọ kí káàbọ̀ nínú abala ń bára yìí tò ní pápápá láṣẹ o. Ẹ jẹ́ á lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ former minister of power lábẹ́ Buhari. Finally wọ́n ti sìn dẹ́wọ̀n o. Ó ti fẹ́ lọ fi aṣọ péńpé roko ọba o. 75 years imprisonment concurrently ni o. Mo ní wọn mọ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo sábà wípé 75 ni ó lò kó sí ilé kò lè borí yọ gbogbo ẹ̀sùn 12 kan gbogbo ẹ̀ tán fi kàn án. Wọ́n ní kò séyìí tó jàre. Ó jẹ̀bi gbogbo rẹ̀. Mo ní ọmọ ọdún mélòó wà ní tẹ́lẹ̀ ẹ kúkú ya ara gbogbo ń tẹ́ fi ṣàyàn rẹ̀ bó bá ti gbàbẹ̀ lọ o. Kẹ̀kàn ya mọ̀ wípé kìíní ṣé ẹ sábà fún ní VIP treatment ẹjọ́ ó jẹ́ ìyàkójewé ìyá gbogbo àwọn owó tó yẹ kán fi wá iná kán fi faná mọ̀nàmọ́ná fún ọmọ Nàìjíríà kán fi mọ́ rí ayé gbé kán náà mọ́ ṣe bí aráàlú èbó tán ọmọ Nàìjíríà náà ó wo orílẹ̀-èdè wọn báyìí tí gbogbo ẹ̀ ó mọ̀ ṣáìn tán náà ó tiẹ̀ sọ wípé wọ́n ṣe nǹkan kan fáwọn tán lè fi kọwọ́ bàpò san owó orí tínú àwọn ó dùn táwọn ó san owó orí ẹ wá wo èèyàn kan ṣoṣo wọn àti ìrandíran rẹ̀ só lè yẹ wọn mọ́ ṣé òkùnkùn lè kú ònú ẹbí yìí mọ́ kó lè kú o ṣùgbọ́n for the first time ọwọ́ bà kan nú wọn ṣùgbọ́n a sì ń retí o àwọn èèyàn wọ́n ti ń kí Ààrẹ Olódòde àti EFCC kárí wípé à ń retí mo sì ń lálàá kan sí Yàyà Bello tó mú kọ́mọ́rè ṣe clearance ní APC wọ́n ti nǹkan kan ṣẹlẹ̀ yóò tó ẹ̀rí wọ́n tó kéde nǹkan kan. Ó dá ká tó wá lọ sọ́dọ̀ àwọn tó fẹ́ gbé wa débẹ̀ gangan tó fẹ́ ṣe lálàyé fún wa àná tá a mú ìròyìn ti de Desiani Maduike Alinsin wá fún yín ọmọ Nàìjíríà ti ń palariwo wípé kán mọ̀ wọ́rì tí àwọn ti UK tán bá kọ̀ tí wọ́n fi ilẹ̀ wọ́n ní kí EFCC àtijọba Nàìjíríà kan jọ̀ọ́ kan ní kan fi ránṣẹ́ sáwọn sí Nàìjíríà ẹ̀rí tán wá táwọn ò rí UK yẹn wọ́n ní ẹ̀rí yapa nínú Nàìjíríà ń bí kan fún náà jófin mo ní it's okay it's alright ayé Olódòde yìí wọ́n mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn a sì gbọ́dọ̀ gbọ́ wípé wọ́n ń win chọ́ọ̀tì kankan nù wọn ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ làbárì lórí ọ̀rọ̀ ìtàn fi sẹ́wọ̀n 75 years. Where Justice James Omotosho of the Federal High Court Abuja has sentenced former Minister of Power Sali Maman to 75 years imprisonment over alleged 33.8 billion naira fraud linked to the Zungeru and Mambila hydroelectric power projects. Justice Omotosho sentenced the convict on each count and ordered that the sentences run consecutively. He added together the sentences amounted to 75 years. Justice Omotosho ordered that the sentence will start to run from the day the convict was arrested. Every security agency, including Interpol, has been ordered to arrest the convict wherever he is seen. Monies recovered from him, as well as the properties, will be forfeited to the federal government, and the convict is ordered to pay the difference left in the 22 billion naira meant for the Mambila and Zungeru hydroelectric power project. As a person that does a lot of criminal matters too, I'm yet to see a person who can afford it, who will not say that there are no grounds of appeal. So I feel that whether or not I say there are grounds of appeal or not, definitely his lawyers will want to explore the constitutional rights of appeal that is available to every criminal defendant upon conviction. So I solidly feel that, yes, there has been a solid case presented against him. I think there were 14 witnesses from the prosecution, and Mr. Oyedepo, Senior Advocate of Nigeria, did a good case on behalf of the EFCC. And I feel that, yes, generally there is a very, very good case, but whether or not they will, of course, they want to say against every weight of evidence that the court did not give due consideration. Some witnesses were biased, this and that. Many things can actually be brought up by the defendant. So I feel that they will definitely find something. And characteristic of us in Nigeria, everything, because again, he doubles as a politician, it must end up at the Supreme Court, one way or the other. So I think that the fact that somehow he didn't get poisoned along the way, a person that has such a war chest, we are talking about 22 billion naira from just this case. There's another prosecution before Justice Anemi, where a bench warrant has been issued. I think it's still as a revoked. I may not be able to comment too much on that. But a person that has a potpourri of cases like that pending against
against him. And of course, those are just the 2 cases we are aware of. We don't know whether there are still other cases where he has been duly charged or where he's under investigation. So I want to feel that sincerely a lot of damage has been done to this country in general, and in particular to the power sector. This is why we always have darkness in our country, and even the hands of the SY power minister was tied. And also I feel that largely there are a lot of charges, a lot of cases against him on all fronts, and it looks like since one has been proven, I don't want to say maybe it's going to be a domino that will fall and the others too will be proven, but it's also not a good sign that he jumped bail or he wasn't present for his sentencing. And I even dare say that his conviction, I'm not saying the CTC, so I don't even know whether it was available for his conviction, but I know that one of the orders that was given by the court is that his term of imprisonment should start being reckoned from when he's arrested, and all law enforcement, both local and international, have been put on guard to actually look for him to come and pay back his dues to the Nigerian society. If he can do the crime, he should be willing to do the time. It is very, very important. It is very, very significant. A lot of people too will know that if they put their hands in the till and they exploit the commonwealth of the Nigerian people illegally, I feel that they too will see a sign that they too can be dealt with. I want to use this opportunity to prevail and appeal to the president, because it's a federal crime, and of course it is now beyond the Attorney General, especially the one that where conviction has been given. I want to appeal to the president that not on political grounds, not because of anything, should he be given any form of commutation or his crime should be forgiven at all. So I feel that all politicians that are found to be culpable and have been duly convicted, because the resources of the state have been spent in being able to land this conviction. I know that the learned office of the learned Silk has been appropriately and duly paid probably fat amounts of money for this. So if this has been expended, and of course witnesses to have put themselves in significant risk and danger to be able to come to this. So if this has been done, I pray that the president does not exercise his power to actually commit the sentence or free him and let him go, so that other politicians will know that they have to pay for the crime they commit against the Nigerian state. Èmi fọwọ́ sí o bí wọ́n ṣe rán kórè fi aṣọ péńpé roko ọba, mo wá ń retí bí ọwọ́ ṣe ba eléyìí tó ṣe rìfánẹ́rì wa yánmọ́yánmọ́ náà. Bẹ́ẹ̀ ni ṣé ẹ rí indọ́sítírì méjì tìjọba yẹn, iná mọ̀nàmọ́ná àti rìfánẹ́rì, Ọ̀gbẹ́ni Mele Kyari, oh my God, kò ní ìráàánú gbà. àtàwọn ìgbìmọ̀ rẹ̀ tán jọ kó owó Nàìjíríà tán sọ Nàìjíríà dẹ̀dùn arinlẹ̀. Wọ́n ní ráàánú gbogbo àwọn ọ̀tá tó sún Nàìjíríà dé kòríta ẹ̀. Tó bá tiẹ̀ kọ́kọ́ mọ́ àwọn òmìrán méjì yẹn, ti iná mọ̀nàmọ́ná kan wá extend ẹ̀, torí kì í ṣe èèyàn kan tó ṣe mínísítà rèé o, bó tiẹ̀ jẹ́ pé ẹni tó ṣe mínísítà ń gbà ayé Ọbásanjọ́ náà kan wò náà kan wò bá sì wà láyé kan gbogbo wọn pátápátá kan mọ́ ṣe mọ̀ pé èèyàn máa ní father, yóò ní grandfather, yóò ní great great grandfather, gbogbo àwọn great great grand minister nídìí iná mọ̀nàmọ́ná kan mú wọn kan wá tojúbọ ti NNPC náà tán bá kó gbogbo wọn àwọn yòókù ó sit tight. Àwọn èèyàn ti ń bẹ̀rù adájọ́ yẹn, ẹ̀wọ̀n pàdájọ́ tó rán Nnamdi Kanu lẹ́wọ̀n nìyẹn, òun náà ló tún rán ilé ní ìsìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan tiẹ̀ bá wa transfer kéèsì Yàyà Bello náà lọ wájú rẹ̀. Ní rí mọ́ jù báyìí lọ lónìí, ẹjọ́ sọ yòókù dọ̀la láṣẹ Ọlọ́run ẹ bá pín wá dénú yín o. Good night and I love you.